إعلان مهم. 重要提示 Important announcement. Message important. Важное объявление. Anuncio importante. يرجى من المتحدثين الكرام إلقاء بياناتهم بسرعة معقولة لضمان ترجمة فورية وافية وعالية الجودة. 为了帮助口译准确完整传递发言信息，请代表发言时语速不要过快。 Speakers are kindly reminded to deliver their statements at a reasonable pace to ensure complete and quality interpretation. Il est rappelé aux orateurs qu'ils doivent présenter leur déclaration à un rythme raisonnable afin de garantir une interprétation complète et de qualité. Напоминаем ораторам, что для того, чтобы устный перевод был полным и качественным, необходимо выступать в умеренном темпе. Se ruega a los oradores que pronuncien sus declaraciones a un ritmo razonable para garantizar una interpretación íntegra y de calidad. Excellences, distingués collègues, je déclare ouverte la troisième séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Nous allons continuer le dialogue interactif renforcé sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan. Nous continuons avec la liste des orateurs des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Et je donne la parole à Women's International League for Peace Freedom par video. We welcome the Special Rapporteur's upcoming report on the impacts of funding cuts on civil society and NGOs working in and on Afghanistan. Afghan women activists, feminist groups, and women-led organizations have been among the hardest hit, despite already operating with minimal resources and under immense pressure, and now facing closure due to donor withdrawal. These organizations are vital to the survival, dignity, and agency of Afghan women and girls. We urge member states and donors to urgently restore, increase, and sustain flexible funding for women's civil society. We remain deeply concerned over the worsening violations of women's rights in Afghanistan. Since the Taliban takeover, Afghan women have been systematically erased from public life, facing policies that amount to gender persecution and apartheid. We echo the CEDAW Committee's call to dismantle these discrimination systems and urge the international community to treat these violations not only as women's rights issues but as crimes under international law. We also reiterate the call for an independent accountability mechanism to complement the Special Rapporteur's mandate. Addressing impunity, advancing accountability, and supporting victims' rights to justice, truth, and reparation is essential. Only by centering Afghan women in policy, funding, and diplomacy can the international community help reclaim rights, dismantle gender apartheid, and rebuild peace. Thank you. Merci, je donne la parole à Madre. Mr. President, Special Rapporteur, Deputy High Commissioner, and distinguished delegates, good morning. The Gender Persecution in Afghanistan Accountability Working Group and the Afghanistan LGBTIQ+ organization ALO welcome the UN High Commissioner's report, while encouraging him to call further attention to widespread anti-LGBTQ rights violations in Afghanistan. August 2025 marked 4 years since the fall of Afghanistan's government. The Taliban has not ceased its systematic persecution of women, girls, and LGBTIQ+ people. They are subjected to arbitrary detention, sexual violence, torture, and systematic denial of other fundamental rights. These abuses amount to crime against humanity of gender persecution, underscored by the International Criminal Court's recent arrest warrants against 2 Taliban leaders.
A devastating earthquake in Afghanistan took countless lives and affected women and girls disproportionately due to the Taliban's discriminatory gender policies. Meanwhile, Iran and Pakistan are subjecting Afghans to mass deportations. Therefore, we have the following recommendations. 1. Ensure the renewal and full resourcing of the mandate of the UN Special Rapporteur on Afghanistan so he can continue his crucial work. 2. We urgently call this Council to establish an independent and comprehensive international investigative mechanism to document past and ongoing crimes against women, girls, and LGBTIQ+ people. And 3. Support the International Criminal Court's recent efforts to hold the Taliban accountable and initiative to bring Afghanistan before the International Court of Justice for rights violations. I thank you. Thank you. I give the floor to Afghanistan Democracy and Development Organization. Thank you, Mr. President. 4 years after the Taliban seized of power, Afghanistan remains one of the most repressive countries in the world. Afghan women and girls face a system of institutionalized discrimination and gender apartheid. They are denied access to education, excluded from employment and public life. The Global Torture Index reveals alarming patterns of arbitrary detention, torture, and ill treatment in Afghanistan. Human rights defenders, journalists, former officials, and minorities are particularly at risk. We are deeply concerned by the forced return of more than 2 million Afghan refugees from Iran and Pakistan this year, including unaccompanied minors, children, women, and others at high risk of persecution. These forced returns violate the principle of non-refoulement. People in provinces such as Kunar, Nangarhar, and beyond suffer the impacts of recent earthquakes with their urgent humanitarian needs unmet, especially for women and girls. This highlights the need for international support and vital role of women's education and employment, as female doctors and professionals are essential to saving lives in emergencies. We also urge this Council to establish an independent accountability mechanism to investigate past and ongoing violations and end impunity. I thank you. Thank you. I give the floor to United Nations Watch. Mr. President, we express condolences to the families of 2,000 victims who perished in the earthquake last week in Afghanistan. This tragedy was only made worse by what happened next. Rescue workers applying Taliban rules refused to help trapped and injured women and girls, some of them bleeding. They were left under the rubble. 4 years after seizing power, the Taliban continues to trample basic human rights of its own people. Women are banned from speaking or showing their faces. Human rights activists, journalists, teachers have faced enforced disappearances, torture, and summary executions. And now, into this torment, the Islamic Republic of Iran has, since June, expelled 700,000 Afghan refugees, violently rounding them up. Humiliated from its war with Israel, Tehran is seeking a scapegoat and accuses Afghan refugees of being spies. Many are beaten. They threw us out like garbage, said Sahar, a mother of 5. Already this year, Iran has expelled 1.8 million refugees. That's why we brought Afghan activists here, Husna and Dr. Masouda Jalal, Nila Ibrahimi, Zarifa Ghaffar, to sound the alarm. But where is the rest of the world? Where are the mass rallies in London, Paris, and Madrid for suffering Afghan women and girls? Where are the campus protests for 1.8 million Muslim refugees expelled by Iran? Why is the UN Secretary General silent? And we ask this Human Rights Council, why are you now planning to elect, by acclamation on October 8th, a representative of the Islamic Republic of Iran? Thank you. I give the floor to Human Rights Watch. Mr. President, for the past 4 years, the Taliban have intensified their attacks on the rights of women and girls in Afghanistan. The Taliban's widespread and systematic assault on women's and girls' rights constitute the crimes against humanity of gender persecution, which UN experts have labeled gender apartheid. These severe restrictions have expanded to freedom of movement and expression, further curtailing women's civil, political, economic, social, and cultural rights. As the Taliban deepen their repression, the Human Rights Council urgently needs to establish an independent and comprehensive accountability mechanism, distinct yet complementary to the work of the Special Rapporteur, with a mandate to investigate past and ongoing abuses, including Taliban crimes against women and girls. Afghan women continue to resist the attacks on their rights, and we should stand with them in solidarity with concrete actions. An accountability mechanism would be a vital tool in addressing the entrenched impunity at the heart of Afghanistan's human rights crisis, advancing access to justice, truth, and reparation for victims of abuses.
It could also have an important deterrent effect. As another year passes with girls denied their right to education, this Council cannot wait any longer to act. We urge the Council to establish a robust, comprehensive accountability mechanism this session. Thank you. Thank you. I give the floor to Civicus. Mr. President, first and foremost, we express our sincere condolences with the victims of Afghanistan after the devastating earthquake, which adds to the country's long-standing humanitarian struggles. We are also deeply concerned by the systematic erosion of fundamental freedoms in Afghanistan and the Taliban's 4-year rule, a decline that led to a total closure of civic space. This closure has resulted in no room for CSO, activists, and journalists to operate independently or safely. HRDs and journalists face constant harassment, arbitrary detention, torture, and enforced disappearance by the de facto authorities. Independent media outlets have been raided and shut down. Women and girls have been completely excluded from the public life, tantamount to gender apartheid, while activists and journalists deported from Pakistan face a significant risk of prosecution by the Taliban. Civicus supports efforts by the International Criminal Court to prosecute 2 of the Taliban's top leaders for crimes against humanity, and calls by civil society and the UN Special Rapporteur to establish an independent accountability mechanism with a comprehensive mandate to address grave abuses and international crimes. We call on this Council to urgently strengthen monitoring and reporting on human rights violations in Afghanistan, provide protection for Afghan civil society, especially women, human rights defenders at risk, and support efforts to ensure accountability for serious crimes by the Taliban. We also urge states to fully support renewing the Special Rapporteur's mandate. We thank you. Merci. C'était la dernière intervention qu'il nous est possible d'écouter. Je donne maintenant la parole aux panélistes pour leurs remarques finales. Vous disposez de 3 minutes chacune et chacun. Et je donne la parole à Madame Zubaida Akbar, c'est par vidéo. Let's be clear. Afghan women have not stopped resisting. Every day in protests in underground schools and hidden community spaces, they are standing up to Taliban's brutality. They are risking their lives for freedom, for education, for dignity. They are proving that Afghanistan is not a lost cause. So I ask you, if Afghan women refuse to give up, how dare the world gives up on them? This is not the time for empty statements or cautious diplomacy. This is the time for action. The Taliban is not a government, it's a terrorist group unwilling and incapable of governance, and in total defiance of every human rights principle we claim to uphold. To normalize them is to betray Afghan women and everything you stand for. Stand with Afghan women as your partners in shaping Afghanistan's future. Do not sideline us. Do not silence us. The women of Afghanistan are showing more bravery than most governments. They are demanding accountability when the world looks away. We are carrying a vision for an inclusive, forward-looking Afghanistan, while the Taliban drags the country backwards. So I leave you with this. If Afghan women are prepared to risk everything, then the least that the international community can do is fund their community-based civic activities and amplify their demands. Your governments can offer them protection from Taliban's targeted attacks and refuse to hand their future to a group that has already destroyed so much. Thank you. Merci. Madame Mariam Safi, vous avez la parole. Thank you, and good morning. In response to questions on accountability for Taliban crimes and ensuring women's participation in all discussions on Afghanistan, I would like to present the following recommendations to you. First, Afghanistan cannot wait. I urge this Council to heed the call from civil society and establish, without delay, an independent investigative mechanism. Such a body would coordinate evidence gathering, strengthen accountability, and bring Afghans closer to justice. Second, in September of 2024, Canada, Germany, Australia, and Netherlands announced ICJ proceedings against Afghanistan for CEDAW violations. This was a groundbreaking step. But this action must not fade into the background. States must press for transparency, follow-through, and the inclusion of Afghan women and civil society in every stage of this process. Support
for the codification and the prosecution of gender apartheid as a crime under international law is a must. Afghan women are living proof of how systematic subjugation can be weaponized against half of the population. We must match rhetoric with action. The resilience of Afghan women is the strongest challenge to the Taliban's totalitarian vision, yet they remain underfunded and undersupported. The international community must increase its direct funding for Afghan women and civil society organizations operating in the country. And this includes frontline defenders of democracy and human rights. Excellencies, I know global crises are multiplying. Attention is divided, and domestic pressures are very high. But the Taliban have a 100-year plan, while the international community has a 6-month plan at best. If we do not act strategically and collectively, we risk losing more than Afghanistan. We risk losing the global fight against authoritarianism, and we risk accelerating the current rollback in human rights and women's rights that we are witnessing worldwide. Thank you. Merci. Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Thank you very much, Mr. President. I once again thank and appreciate the words of sympathy and condolences coming from the member states and also the international organizations for the victims of devastating earthquake in eastern Afghanistan. Mr. President, as the discussions showed, and also the testimonies of my colleagues from Afghanistan, that this Council must recognize the current crisis is not new or isolated. It is the latest phase in a decade-long cycle of impunity compounded by the Taliban's radical ideology and sustained disregard for human dignity. Each failure to ensure accountability has fueled new cycle of repression, atrocity crimes, and human rights abuses. For Afghanistan, lasting peace and genuine reconciliation will remain impossible unless justice is addressed holistically. And we have experienced this post 9/11 in Afghanistan. So, regardless of the parties to the conflict or their affiliation, justice needs to be delivered. Just days ago, the largest coalition of over 100 Afghanistan's national and international civil society organizations issued an open letter to this Council calling for the establishment of an independent investigative mechanism for Afghanistan. This demand must not be ignored. Mr. President, on behalf of the people of Afghanistan, we urge this Council to act decisively on number one, establish a dedicated independent investigative and accountability mechanism for Afghanistan, mandated to investigate, collect, preserve evidence of crime committed by all parties past and present. Number two, to ensure support for the victim-centered and intersectional initiatives, ensuring that the voices of survivors are at the core of accountability process. Number three, we appreciate the tireless and effective work done by S.R. Richard Bennett and his team, and we urge this Council for providing him with the enablers to continue this important mandate. Mr. President, the people of Afghanistan cannot afford another cycle of violence. Justice and accountability are not optional. They are the only path to restoring dignity, preventing recurrence, and building a future free of oppressions. And I thank you very much, Mr. President. Thank you, Ambassador. Madam Nala Haidar, you have the floor, please. Thank you, President. In trying to answer some of the questions that were raised yesterday, I see two tracks. I see the longer-term track with a mechanism that will probably take time first to be constituted, then to be effective. But there is an urgency, in my view, that we cannot afford to wait only until we have a mechanism to act. So my proposal is, let's look at what we have now. We have an all-tools approach in which we have
concluding observation of the recent dialogue we had with Afghanistan that has a menu of recommendations that are very substantive to all stakeholders, not only to the de facto authorities, but very much so to the international community. And yesterday, listening to the intervention of different states, I thought about all this bilateral assistance that continue to flow into Afghanistan. How much of this is linking their support to concrete improvement in women's rights? Is this happening? This is one of the tools that one can use, conditionality of aid and putting pressure. Then there is another also issue, the issue of the Doha process. So it struck me that why can't we use more this process to impose, in a way, the presence, participation of women in that process? That will also help immensely. And also the OIC role in bringing all the experience of other countries that are managed under Islamic law and the status of women. I think we're lacking a lot these linkages, and I really believe that bilateral assistance that would be much more linked to the improvement of the status of women is one effective tool, that the issue of any forum that is organized to have a dialogue with the Taliban that would include women from within Afghanistan and hopefully one day also from the diaspora, that the continuous support of civil society, as was mentioned also by some of them, that donors continue. These are the lifeline of women in Afghanistan, the civil society work and the resilience of these women that continue to have classrooms in the underground and continue to struggle to remain human. I think they deserve a little bit more in terms of assistance financially for them and protection, as well as the UN. Some questions were asked. The UN is doing a great job on the ground, but it is also needs a little bit more of internal, coming together internally, because I think that the effort remains somehow scattered. I wouldn't say in silo in Afghanistan, but somehow scattered. So I propose really that CEDAW becomes a little bit central to this process with the concluding observation that is a real tool that call on Afghanistan to abide by its obligations. Thank you very much. Thank you, Mr. Special Rapporteur. Richard, over to you, please. President, many thanks, and thanks to states and NGOs for your interventions, several of which asked me about what can be done to challenge Taliban's policies, ensure accountability, support my mandate, and most importantly, support the people of Afghanistan. I'll continue my responses during side events today and tomorrow if you wish to join. But before I address these, I wish to denounce the US government's sanctions on the Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories. Sanctioning a Special Rapporteur appointed by the Human Rights Council violates international law and is a direct attack on the integrity of the UN human rights system, including special procedures. Addressing my mandate, unfortunately, I'm compelled to report once again that I'm unable to fulfill my full responsibilities due to lack of resources to support me. Despite this Council's repeated adoption of resolutions increasing resources in the context of the liquidity crisis, the support I receive is no different than when I took up the mandate 3 years ago. While I continue to discharge my mandate to the best of my ability, its full potential has not and cannot be realized in the current situation. Many interventions have rightly expressed concern about the situation in Afghanistan. However, 4 years after the Taliban regime seized power, statements of concern are not enough. Alone, they will not improve the situation nor counter the growing frustration and dismay I increasingly hear from Afghans inside the country and in exile. More than words, they need action. This includes greater support for civil society, and particularly women-led organizations. States should commit to long-term funding of organizations working on many issues, including
human rights documentation, protection, humanitarian assistance, education, particularly for women and girls, health, service delivery, legal assistance, demining, those working in the media and the arts. Of course, no single action will resolve the crisis, which is why we need an all-tools approach. However, accountability is and must be a central part of the strategy. While it cannot erase the past, it can help chart a new future, one that's drawn by the people of Afghanistan. And as I've said before, it includes action by this Council during the session to establish an independent and complementary investigative mechanism. The people of Afghanistan's determination is the compass which will lead to justice and dignity, and through their courage, they are already leading the way. As an international community, it's imperative that we stand by them, not just in words, but also in deeds. I thank you, Mr. President. Merci. J'invite maintenant la haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme à prononcer ses remarques finales, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. Some questions arose yesterday about what approach is most likely to lead to concrete change on the ground. And let me reiterate, our office continues to advocate for a comprehensive approach that combines sustained monitoring and reporting, engagement with the authorities through dialogue, as well as the pursuit of accountability through both judicial and non-judicial measures. As we heard very graphically, the human rights situation in Afghanistan is complex and requires not only an all-tools approach, as the Special Rapporteur has been advocating, but also an all-actor approach. The international community must work to fulfill the economic, social, and cultural rights of all Afghans through the forms of assistance that can support humanitarian needs and material living conditions on the ground without discrimination or exclusion. We also need to find ways, as you have heard the plea, to support the crucial work of civil society organizations and others that are working towards creating space for women and girls, minorities, and other groups that are facing severe discrimination. Independent mechanisms, such as those created for the situations for Syria and Myanmar, as well as investigative bodies, such as commissions of inquiry and fact-finding missions, can and do play an important supportive function in ensuring that perpetrators are held to account. They can ensure that evidence is gathered and preserved in accordance with international standards, ensuring that this information is not lost or destroyed and remains available for use in future accountability processes. But as we know, the path to justice and international accountability can be long and does not yield immediate results for victims and survivors who have very pressing, urgent needs. Any further mechanism is ultimately a question for the members of the Human Rights Council. And of course, given the extensive nature of the violations and the abuses, we agree this has to be well-resourced and properly equipped. That will need to be carefully evaluated in light of the currently constrained resource environment and the need to ensure full complementarity with existing mechanisms. Meanwhile, let me assure, we will continue our work on the ground through UNAMA's Human Rights Service despite the challenging situation. And by that I mean monitoring and documenting a range of human rights violations, including regarding the rights of women and girls, engaging with the de facto authorities on these issues through, for example, meeting with the de facto security agencies on individual cases of violations, accessing prisons to meet detainees, and publishing public reports. They are the only international human rights monitoring presence on the ground. That presence is crucial, and we, as an office, are committed to pursuing and upholding human rights protections and accountability for the people of Afghanistan. Thank you, President. Merci beaucoup. Nous arrivons ainsi à la fin de ce dialogue interactif renforcé. Je tiens à remercier la haut-commissaire adjointe et tous les intervenants pour leur participation. Nous allons maintenant faire une courte pause avant de commencer le dialogue interactif sur le rapport de la mission d'établissement des faits pour le Soudan. Merci.
Distingués collègues, nous allons entamer le dialogue interactif avec la mission internationale indépendante d'établissement des faits pour le Soudan, conformément à la résolution 57/2 du Conseil. J'ai l'honneur d'accueillir les membres de la mission d'établissement des faits, Monsieur Mohamed Jande Othman, son président, Madame Joy Ngozi Zeilo et Madame Mona Rish-Mavi. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes et je donne maintenant la parole à Monsieur Mohamed Jande Othman pour présenter son rapport, s'il vous plaît. Excellencies, distinguished delegates, I have the honor to present on behalf of the Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan the findings of our last report. Sudan is enduring a war of atrocities. Civilians are not only caught in the crossfire, they are being deliberately targeted, displaced, and starved. Both the Rapid Support Forces, RSF, and the Sudanese Armed Forces, SAF, and their respective allies have committed war crimes. In the case of RSF, many acts rise to the level of crimes against humanity, including persecution and extermination. Our report focuses on the impact of the conflict on civilians and on infrastructure indispensable for their survival. From the outset of the siege of Al-Fasher in May 2024, the city and surrounding camps have been relentlessly shelled. Over 450,000 people have been displaced. The RSF specially targeted displaced camps, particularly Abu Shuk and Zamzam, where survivors described how hundreds, possibly more than 1,000, were killed. Entire sections of the camp were burned, and over 400,000 people were displaced once again. Both sides committed reprisals. On 20th of October 2024, the RSF attacked East Jazeera after a commander defected to SAF. Over 30 towns and villages were ransacked, with hundreds reportedly killed, beaten, and raped. The SAF, too, carried out reprisals. After retaking parts of Jazeera in January 2025, SAF allied forces attacked the Kanabi community, killing dozens and burning homes. Verified videos from Khartoum and Omdurman show how men in army uniform executing civilians suspected of supporting the RSF. Both sides carried out arbitrary detentions, torture, and inhuman treatment. Survivors from RSF sites described slaughterhouses where dozens died from beatings and starvations. Victims from SAF facilities recounted electric shocks, sexualized torture, and conditions so overcrowded that detainees had to sleep standing. Sexual and gender-based violence had been a defining feature of the war. The mission documented rape, gang rape, sexual slavery, abduction, and forced marriages by RSF fighters, often targeting non-Arab women and girls, some as young as 12. There is also evidence of SAF committing sexual violence, particularly in detention centers. These are deliberate strategies. The mission concludes that both parties committed war crimes, and RSF attacks on civilians also amounted to crimes against humanity, including murder, persecution, forced displacement, torture, rape, and sexual slavery. Excellencies, the war is destroying not only lives, but also the means of survival. Hospital, markets, water and electricity systems, and humanitarian convoys have been systematically attacked. Markets, the backbone of food access, have been repeatedly bombed, and in October 2024, SAF airstrikes in El Koma market killed at least 45 civilians. 2 months later, Kapkabia market was struck, killing more than 100. In March this year, SAF bombed Torah market during peak hours, killing and injuring hundreds. The RSF too shelled markets, pillaged entire areas, and destroyed Zamzam camp's market. RSF drones hit the Moroe Dam and water towers, leaving communities without drinking water. The head system has been disseminated. The RSF repeatedly struck
Al Junaibi Hospital until it closed. In January 2025, a drone strike on Al Saudi Maternity Hospital killed more 70 and destroyed its emergency ward. Less than 1 in 4 health facilities remain operational in the worst heat-affected areas. Medical personnel have also been targeted. At least 159 health workers have been killed, threatened or arrested or abducted. In Zamzam, RSS fighters shot 9 relief staff in April 2025. 2 later died. Ambulances have also been attacked while transporting patients. More than 84 Sudanese humanitarian workers have been killed since the war began. In June this year, a joint WFP and UNICEF convoy, clearly marked with emblem, was struck by drones after being stopped by the RSF. 5 aid workers were killed and food supplies destroyed. The result is one of the gravest hunger emergencies in modern history. Nearly 25 million people, half of Sudanese population, face acute food insecurity. In camps such as Zamzam and Abu Shuk, children are dying of malnutrition and dehydration. These are not accidental harms. In the case of SAF, they reflect failure to minimize civilian casualties. In the case of RSF, they are part of a deliberate strategy to drive civilians of essentials of survival. Some of these acts amount to war crimes of starvation. Combined depreciation of food and medicine and obstruction of humanitarian assistance may also amount to crime against humanity of extermination. Excellencies, the Sudanese people have endured atrocities for decades while perpetrators have enjoyed impunity. This cycle must stop. We have listened to hundreds of victims and witnesses. They want justice, but Sudan remains unwilling and unable to deliver impartial justice. Both SAF and RSF deny responsibility. Victims and survivors have no confidence in national institutions, and international action is therefore indispensable. The mission recommends a roadmap grounded in 4 pillars. First, the parties must stop the fighting, protect civilians, lift sieges, allow humanitarian access, halt sexual violence. 2, states and international communities should enforce the arms embargo, increase humanitarian aid, back peace efforts, support the ICC, establish an international mechanism, exercise universal jurisdiction, and impose targeted sanctions. 3, mediators should facilitate inclusive peace processes that embed justice. 4, civil society must continue to document violation, support victims, and lay the foundation of an inclusive, right-respecting Sudan. Excellencies, the international community has the tools and must demonstrate political will. Every day of delay costs lives. The people of Sudan deserve not sympathy but action, justice, protection, and a future free of violence. Thank you very much. Merci. Conformément à notre pratique, nous commencerons par entendre la délégation du pays concerné. Je donne maintenant la parole au distingué représentant du Soudan. Vous disposez de 5 minutes, s'il vous plaît. شكرا السيد الرئيس. الشكر للسفير جيريك لاوبر على قيادته الرشيدة لأعمال المجلس وعلى تسهيلاته التي قدمها لوفدي حتى يتمكن من المشاركة في هذه الجلسة. وأرجو التأكيد بأن مشاركة وفد السودان لا تعني المساس بموقف السودان من القرار 54-2 والقرار 57-2، بل تأتي في إطار تقديم عرض ما تم من قبل السلطات العدلية، خاصة أن السودان عضو بالمجلس. السيد الرئيس، يعد تمرد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية ببلادي شأناً داخلياً يتعين معه احترام سيادة الدولة وعدم التدخل الخارجي وسريان القوانين الوطنية التي تكفل مبادئ المحاكمة العادلة في ظل وجود قضاء وطني وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل. السيد الرئيس، بلغت الدعاوى المقيدة 131,706، منها 366 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية
وتم شطب 647 في مرحلة التحريات، واكتملت التحريات في 4985 دعوة وحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1988 منها. السيد الرئيس، رصدت اللجنة الوطنية انتهاكات جسيمة ارتكبتها الميليشيا الإرهابية ضد النساء والفتيات والأطفال، شملت العنف الجنسي بأشكاله والتجنيد والتهجير القسري. ووفقا لتقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، فقد بلغت الحالات 1866. استخدمت الميليشيا الإرهابية حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، حيث حاصرت مدن الفاشر كادوغلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما اجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين. ارتكبت الميليشيا الإرهابية انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل، التهجير القسري والاغتصاب ونهب الممتلكات، خاصة بولايات الجزيرة وسنار شمال وغرب كردفان والخرطوم وغرب دارفور، وبلغت جملة انتهاكات القتل 30,267 وعدد الجرحى 43,575. السيد الرئيس، ثبت للجنة دعم الأمارات العربية المتحدة للميليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت 771 مليار دولار تقديرا مبدئيا. سيد الرئيس، في الختام نوصي بالآتي: إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة، الضغط على دولة الأمارات والدول الأخرى الداعمة للميليشيا الإرهابية لإيقاف دعمهم، دعوة جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة للسودان. شكرا سيد الرئيس. Merci. J'invite les délégations intéressées à poser des questions et à formuler des commentaires sur le rapport. Le temps de parole est limité à 1 minute et 30 secondes pour toutes et tous. La liste des orateurs est maintenant close et je donne la parole à la distinguée représentante du Royaume-Uni au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President. I deliver this statement on behalf of the Item 2 core group for Sudan, Germany, Ireland, the Netherlands, Norway and the UK. The details contained in the fact-finding mission's report are frankly horrific. Sudan's brutal conflict has triggered the world's largest humanitarian crisis, with 8.7 million people on the brink of famine and over 12.5 million displaced. Despite commitments made in 2023 through the Jeddah Declaration, the warring parties and allied militias continue to prioritise military gain over civilian lives. The fact-finding mission's report confirms that civilians have been executed based on their ethnicity, that women and children are subjected to sexual violence on an unimaginable scale, that hospitals have been destroyed, and that aid workers, journalists and media workers have been killed. These crimes demand accountability. Our shared responsibility as members of this Council is to promote and protect human rights and to prevent and scrutinise violations and abuses. That is why the fact-finding mandate must be extended. We urge all HRC members to provide their full support. Mr. President, this war must end. We call on the international community, including regional actors, the African Union and the UN, to use its influence to push for peace talks, unblock humanitarian access, ensure civilian safety, respect the arms embargo and promote peace and accountability. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Union européenne. Mr. President, members of the FFM, the EU thanks you for your very important report. Despite all the difficulties you have encountered in Sudan, your work remains paramount for accountability. We remain appalled by the grave human rights violations and atrocities committed by SAF, RSF and allied armed groups. Famine has been ongoing for far too long. Attacks on humanitarian workers and operations undermine the lifelines that sustain millions of Sudanese people. The parties to the conflict have led the country to the brink of collapse. Millions of lives have been destroyed. Civil society actors, journalists, and media workers continue to be under attack.
The EU urges all states to carefully consider your findings and recommendations, both on the pressing need for the protection of the civilian population and measures to address impunity. Perpetrators must be held accountable. We strongly call on all states to respect the UN arms embargo. We encourage the resumption of negotiations for a ceasefire and support a humanitarian pause in El Fasher. We urge the parties and all actors to act constructively in facilitating humanitarian access and protection. The EU stands determined to strengthen the humanitarian response. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana au nom du groupe des États africains. Mr. President, the African Group reiterates its unwavering solidarity with the people of Sudan at this difficult time. We recall the importance of the principles of complementarity, subsidiarity, and African solutions for African problems. The African Group welcomes the regional mediation efforts and initiatives to solve the crisis in the Sudan. We also welcome all supporting efforts to the negotiation by regional and international actors. We reaffirm the need for a single coordinated international effort to resolve the crisis in Sudan under the auspices of the African Union together with IGAD, with the support of the UN, the League of Arab Nations, key international partners, and based on the AU roadmap for the resolution of the Sudan crisis. At this stage, we are of the view that the immediate and utmost priority is to silence the guns and achieve ceasefire. We call for immediate implementation of the UN Security Council Resolution 2736, guaranteeing the delivery of life-saving humanitarian aid. We urge all Sudanese parties to continue the dialogue towards amicable consensual solution to the political impasse in Sudan and lead the country to a smooth and peaceful transition to democracy. We urge the international community to provide all necessary support to the Sudan. Mr. President, the people of the Sudan cannot wait. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie au nom du groupe des États arabes. السيد الرئيس، يشرفني تقديم هذا البيان باسم المجموعة العربية، البيان الذي يعبر عن تضامنها الكامل مع السودان وشعبه في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، وترفض التدخل في شؤونه وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنية مستقلة. كما ترفض المجموعة أي خطوات أو كيانات تؤدي إلى تهديد سلامة ووحدة أراضي السودان وتفاقم الوضع الإنساني. تدعو المجموعة إلى وقف إطلاق النار وفقا لإعلان جدة وبحث إمكانية الدعوة لاستئناف مسار جدة 3 للوصول إلى الحلول السلمية المستدامة. وتثمن المجموعة جهود المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة لمواجهة تداعيات الوضع في السودان. وفي هذا السياق تؤكد المجموعة العربية على ضرورة التنفيذ الفوري للقرار المجلس الأمن 2736 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. شكرا رئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Norvège au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President. The Nordic and Baltic countries thank the FFM for its report, its briefing right now, and welcome its recommendations. President, colleagues, the FFM has a unique role to play with respect to future accountability, which is essential to breaking the cycle of violence, a cycle that has ridden Sudan for far too long. The FFM latest report indicates large-scale atrocities, including war crimes, some acts that may amount to crimes against humanity. The people of Sudan face a catastrophic humanitarian and human rights crisis. Our thoughts are with them, also in light of the landslide last week. Millions have been displaced. Famine has taken hold. The situation in and around Al Fasher, North Darfur, is alarming. There are continued and credible reports of serious violations committed by all parties, including targeted attacks of civilians, ethnically motivated killings and violence, arbitrary arrests and detentions. Sexual and gender-based violence in Sudan remain deeply concerning, with women and children suffering disproportionately.
We therefore strongly urge the parties to agree to a sustained ceasefire and to uphold their obligations on international human rights and international humanitarian law. Safe and unhindered access must be ensured. Civilians must be protected. Encourage all parties to grant access to and work with the FFM and regional countries to facilitate its work. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant des Émirats arabes unis. السيد الرئيس، تعرب دولة الإمارات عن قلقها العميق إزاء تفاقم الصراع في السودان وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية كارثية وانعدام للأمن الغذائي، كما أكدت عليه التقارير الأممية، خاصة استهداف المدنيين من قبل الأطراف المتحاربة وروايات مروعة عن العنف الجنسي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح في الحرب. يأتي دعم دولة الإمارات التاريخي للشعب السوداني الشقيق انطلاقا من التزامها بمعالجة الأزمة الإنسانية، ونكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. كما ترفض بلادي رفضا قاطعا عن المزاعم الباطلة التي تروجها الممثلة المعنية جملة وتفصيلا. السيد الرئيس، ما أظهره النقاش اليوم هو انعدام مصداقية ما تسمى باللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات وتحيزها للطرف الذي تمثله، متجاهلة الانتهاكات الخطيرة التي أشارت إليها البعثة الدولية مستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون وعرقلة المساعدات من قبل القوات المسلحة السودانية. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Égypte. السيد الرئيس، تؤكد مصر تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق وتشدد على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار وصون سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، كما تؤكد أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني ويصون حقوقه الأساسية. وتشدد مصر على ضرورة استناد أي حل للأزمة الراهنة إلى رؤية سودانية خالصة جامعة لكافة الأطراف الوطنية في إطار احترام سيادة السودان بعيداً عن أي تدخلات خارجية أو مساعٍ تهدد وحدته أو تقوض شرعية مؤسساته. كما نؤكد أهمية دعم الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتعزيز الدعم الموجه لدول الجوار التي تتحمل أعباء متزايدة في استضافة ملايين السودانيين، وضمان وفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم لخطة الاستجابة الأممية بما يوفر الظروف المواتية لاستعادة الأمن والتنمية وصون حقوق الإنسان. وتؤكد مصر مجددا موقفها بشأن ضرورة استناد إنشاء الآليات الجديدة للمجلس أو توسيع ولايات القائم منها على موافقة الدولة المعنية بما يسهم في تعزيز التعاون القائم على الاحترام المتبادل والاستجابة لأولويات الوطنية. وتدعو المجلس لإعادة النظر في جدوى تأسيس مثل تلك الآليات التي لا تحظى بموافقة الدول المعنية وتسهم في زيادة التسييس والاستقطاب فضلا عما تحمله المجلس من تكاليف إضافية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المنظومة الأممية. وتشدد على أهمية دور المجلس في تقديم الدعم للدول بناء على طلبها ووفقا لاحتياجاتها وأولوياتها الوطنية بما يعزز قدراتها على تحقيق تطلعات شعوبها. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Canada. Thank you, Mr. President. Canada thanks the fact-finding mission for its report. We are deeply alarmed by its conclusions that the RSF and the SAF committed war crimes, and that the RSF's conduct may also amount to crimes against humanity. Civilians are enduring immense suffering and grave, unspeakable human rights violations. Violations of international humanitarian law are rampant. Conflict-related sexual violence is widespread, inflicting profound harm on women and girls, mothers, daughters, sisters. This must end immediately. Famine, confirmed in several areas, is expected to spread. The siege of El Fasher is life-threatening for civilians who face deliberate and indiscriminate attacks, worsening famine due to soaring food prices and a cholera outbreak. Canada urges all parties to uphold their obligations under international human rights and humanitarian law, including allowing and facilitating rapid and unimpeded passage of humanitarian supplies and personnel, to adhere to a permanent ceasefire, and to restore a civilian-led, representative and inclusive government. Coordinated international action to disrupt the illicit gold trade fueling this conflict, alongside responsible resource governance, are essential for lasting peace. Canada stands firmly with the people of Sudan in their pursuit of peace. Mr. Chair of the FFM, what steps are needed to secure humanitarian access in Sudan? Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Érythrée.
Thank you, Mr. President. As a close and sisterly nation to the Sudan, Eritrea firmly opposes the irresponsible nature of this mandate. There is a profound lack of understanding within this council regarding the history, context, and realities of the country concerned, especially among the penholders who insist on promoting agendas they claim to be in the best interest of the Sudan. The government of Sudan has fully cooperated with the designated expert on human rights in Sudan, the UN panel of experts, and the Office of the High Commissioner for Human Rights. This raises the question, what is the purpose of the fact-finding mission? Why are we not focusing our collective efforts on supporting the government of Sudan in its pursuit for peace and security, goals that benefit not only the government, but more importantly, the people of Sudan? Why is there an insistence on multiple mechanisms? In a time when Sudan faces significant challenges, this is not the type of support the international community should be providing Sudan. Sudan needs our contributions toward a sustainable resolution, not actions that further exacerbate the situation or distract us from urgent priorities. As a part of our diplomatic efforts aimed at achieving a permanent ceasefire and elevating humanitarian suffering, Eritrea will continue to work closely with the government of Sudan until a lasting and peaceful solution is realized. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Royaume-Uni. Mr. President, it is hard to find the words to express the horrors contained in this fact-finding mission's report. The people of Sudan continue to face unimaginable suffering. The report clearly documents civilians targeted by ethnicity, women and girls raped, and indiscriminate attacks on civilians committed by all parties to the conflict. Over 30 billion people are in need, yet humanitarian assistance is deliberately blocked. The Rapid Support Forces' recent attack on El Fasher and Abu Shok displacement camps have caused devastation, and the Sudanese Armed Forces' reprisal killings are unimaginably brutal. We urge all Council members to condemn such violations and abuses and use all tools to hold the warring parties accountable. Mr. President, while we note Sudan's comments about its national accountability efforts, regrettably, as the report clearly states, these are not sufficient to hold perpetrators to account. The fact-finding mission remains the only independent investigative body documenting and reporting on these violations. Its mandate must be extended this session. This is the only way to secure justice for victims and support long-term peace in Sudan. Independent, verified evidence is in the interest of all parties. Let us show the people of Sudan they are not forgotten. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Algérie. Monsieur le Président, يعرب وفد بلادي عن تضامنه الكامل مع السودان والشعب السوداني الشقيق، ويؤكد على ضرورة احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه باعتبارها ركائز أساسية لا ينبغي المساس بها تحت أي ظرف. وفي هذا السياق تؤكد بلادي على أن أي محاولات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق الانقسام وتؤجج الصراع في وقت يحتاج فيه السودان إلى تضافر الجهود من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار والشروع في عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية وتستجيب لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والكرامة والتنمية. كما تثمن بلادي الجهود المستمرة لتقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع وتدعو إلى إزالة جميع العراقيل التي تحول دون وصولها. وفي هذا الإطار تدعو الجزائر للالتزام الصارم بتطبيق قرار الأمن مجلس الأمن 2736. وتؤكد بلادي مجددا رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي ولا سيما من خلال الدعم العسكري للأطراف المتنازعة، لما ذلك من أثر مباشر في إطالة أمد النزاع وتعميق معاناة الشعب السوداني. كما تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في المسارات الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وتغليب منطق الحوار والتوافق الوطني خدمة لمصالح السودان العليا. وشكرا. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Jordanie. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، استمعنا لإحاطة بعثة تقصي الحقائق واطلعنا على تقريرها المقدم أمام هذا المجلس الموقر. وفي هذا الشأن نؤكد موقفنا الواضح: وحدة السودان أرضاً وشعباً منطلقنا الأساس، ونرفض أي محاولات بائسة تمس وحدته ومقدراته وتزعزع استقراره والمنطقة. ونكرر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار
والتوصل لحل سياسي يوقف العنف ويحقن الدم المسال من شعبه الشقيق ويضمن له مستقبلا آمنا مستقرا مشرقا. وفي الختام نتطلع إلى أن يتجاوز الأشقاء في السودان التحديات الراهنة والوصول إلى تطلعات بنات وأبناء شعبها العريق المشروعة. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Belgique. Mr. President, Belgium aligns itself with the EU statement. Widespread violations and abuses of human rights and international humanitarian law, which may account to war crimes, continue with impunity in Sudan. We are appalled by the brutality of the violence and the total disregard towards civilians, systematic sexual and gender-based violence, summary executions, enforced disappearances, arbitrary detentions, torture, reports of ethnic cleansing, the increasing number of grave violations against children, as well as the continued shrinking of civic space. A credible and victim-oriented accountability process is long overdue. As the report indicated, thorough legal institutional reform is urgently needed to strengthen the independence of the judiciary and ensure due process and fair trial safeguards. In that regard, we are deeply concerned about the death sentences that have been handed down and call for the review of such sentences and an immediate moratorium on its implementation. The work of the FFM is essential, and we urge the Sudanese authorities to grant it full and unhindered access. Humanitarian aid must also be allowed to reach all areas, especially Al-Fashir, and attacks on aid workers must stop. Members of the FFM, what measures are being taken to strengthen the reporting and the follow-up of cases of sexual and gender-based violence, particularly through a victim-centered approach? I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Qatar. السيد الرئيس، تتابع بلادي بقلق استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان والمعاناة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة للشعب السوداني الشقيق جراء استمرار الحرب، وندين الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحقه واستهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية، وندعو إلى وقفها ومحاسبة مرتكبيها. وندعو جميع أطراف النزاع في السودان إلى تقريب المصلحة الوطنية واستئناف الحوار الشامل والجاد لوقف القتال واستعادة الأمن وتجنيب البلاد خطر التقسيم وإنهاء الأزمة الحالية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود لتجنيب السودانيين المزيد من المعاناة. وتؤكد بلادي موقفها الثابت لدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق لتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية والازدهار ومواصلة جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية. وفي هذا الصدد خصصت بلادي أكثر من 75 مليون دولار لدعم الاحتياجات العاجلة في السودان، كما أعلنت مؤخرا عن تخصيص 10 مليون دولار لدعم النساء والنساء المتضررات. وفي الختام ندعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية ضمن الأطر المتفق عليها، وفي مقدمتها إعلان جدة مع ضمان إشراك جميع الأطراف في الحل السياسي. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتكثيف دعمه الإنساني للسودان ونرفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية. شكرا. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Irlande. Thank you, President. Ireland aligns with the statement of the EU and commends the important work of the FFM on Sudan. Thank you for your comprehensive report despite the impediments you faced in terms of access. Ireland remains deeply concerned by the serious human rights violations and abuses that have occurred since the outbreak of the conflict and the level of displacement and extreme humanitarian need. Ireland has consistently emphasised the need to protect civilians and continues to call for an end to the environment of impunity in Sudan. In particular, we strongly condemn the extensive and indiscriminate targeting of civilians, including through sexual and gender-based violence, ethnically targeted killings, attacks on critical civilian infrastructure, and forcible displacement. It is imperative that the perpetrators of war crimes and crimes against humanity are held accountable and brought to justice.
In this regard, the work of the FFM remains critical. Ireland continues to call for a ceasefire, humanitarian access, the protection of civilians, and accountability for human rights violations and abuses. Members of the FFM, what concrete steps can the international community take to support efforts to ensure justice and accountability in Sudan? Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Éthiopie. Thank you, Mr. President. Ethiopia firmly believes that the brotherly people of Sudan deserve lasting peace, stability, and dignity. The ongoing violence and humanitarian suffering must come to an immediate end. At this critical juncture, Ethiopia underscores the urgent need to silence the guns, secure a ceasefire, and address the dire humanitarian situation on the ground. It is evident that the crisis in Sudan can only be resolved through peaceful dialogue. To this end, Ethiopia firmly believes that a durable political solution must be Sudanese-owned and inclusive of all stakeholders. We commend the efforts of the regional and international initiatives that support the Sudanese parties in their quest for peace, including the mediation efforts aimed at ceasing hostilities and resuming political negotiations. To this end, Ethiopia reaffirms its commitment to actively engage with the conflicting parties and support efforts aimed at restoring peace and stability in Sudan. We call on the international community to continue providing support to Sudan upon request to help the country overcome the challenges of its transitional period. We also reiterate our unwavering commitment to upholding the Sudanese sovereignty, territorial integrity, and independence and political unity. In conclusion, as a close neighbor and sisterly nation, Ethiopia stands in solidarity. Je donne la parole au distingué représentant de l'Arabie Saoudite. Saudi Arabia. السيد الرئيس، تجدد المملكة تأكيدها على موقفها الراسخ في دعم جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم، وتشدد على أهمية حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وتؤكد بلادي على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف النزاع حفاظاً على مؤسسات الدولة ووحدتها وسيادتها وأمنها، مشيرة إلى استضافة المملكة لمحادثات جدة بين طرفي الأزمة السودانية وما نتج عنها من إعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023 الذي نص بوضوح على الالتزام بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما تؤكد المملكة رفضها لأي إجراءات أو خطوات خارج إطار المؤسسات الرسمية السودانية. السيد الرئيس، إن المملكة إذ تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين تدعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته في دعم السودان ومساندة شعبه على تجاوز هذه المرحلة الحرجة. وفي هذا السياق تقدم المملكة خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية السودان الشقيقة وشعبها الكريم في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، وتعرب عن تضامنها الكامل مع السودان وشعبه وصادق أمنياتها أن ينعم بالأمان والرخاء والاستقرار. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Sri Lanka. Mr. President, Sri Lanka reaffirms its principled position that country-specific resolutions and initiatives which do not enjoy the support of the country concerned are counterproductive, ineffective, and are a drain on resources and will not achieve peace or stability. Any action of the Council to improve the human rights situation of a country cannot be imposed, but should be at the request of and with the agreement of the country concerned, in keeping with the principles of dialogue and cooperation that are integral to multilateralism. The Council must strictly adhere to the principle of sovereignty, unity, and territorial integrity of states, and abide by the guiding principles of universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity that are stipulated in the GA Resolution 60/251 and the IB package, which set up the HRC. Mr. President, Sri Lanka calls upon all concerned parties to engage in and support the national efforts of the Sudan through the constructive dialogue based on goodwill and cooperation, guided by international law, norms, and standards. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Libye. السيد الرئيس،
يضم وفد بلادي صوته إلى البيانات التي ألقيت باسم المجموعات التي ينتمي إليها، ونعبر عن تضامننا الكامل مع السودان الشقيق، كما نجدد التأكيد على سيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي لوقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدة الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين. ونحث كل الشركاء السودانيين على مواصلة الحوار والتعاون للوصول لوفاق وطني وسلام مستدام. السيد الرئيس، إن بلادي تؤكد على ضمان الملكية السودانية لعملية الحوار السياسي والتحول الديمقراطي، وندعو الأشقاء السودانيين لتقديم مصلحة الوطن ووقف العنف والدخول في عملية سياسية شاملة للخروج من الأزمة الحالية. وفي الختام نشدد على ضرورة أن يضع المجلس في عين الاعتبار موافقة الدولة المعنية عند إنشاء آليات جديدة أو التوسع في آليات قائمة، ونحث مكتب المفوض السامي على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم الفني للسودان من أجل دعم مسيرته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Suisse. Monsieur le Président, nous remercions la mission d'établissement des faits pour son rapport. Le Soudan ne reçoit pas l'attention que cette crise requiert. Les hostilités qui se sont intensifiées au Darfour Nord et au Kordofan se caractérisent par de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme par toutes les parties au conflit. Nous sommes consternés par les attaques brutales menées par les FSR dans la région d'El Fasher. La forte augmentation des violences sexuelles, souvent perpétrées dans des camps de déplacés contrôlés par les FSR, est particulièrement alarmante. Parallèlement, les parties au conflit instrumentalisent l'aide humanitaire, aggravant une situation déjà catastrophique. Nous appelons toutes les parties à garantir un accès humanitaire sans entrave et rappelons que l'usage de la famine comme méthode de guerre est strictement interdit et constitue un crime de guerre. Nous condamnons fermement les violences commises par toutes les parties au conflit contre les civils, y compris le personnel humanitaire, et réitérons notre appel à cesser immédiatement les hostilités et à coopérer pleinement avec l'ONU et la Cour pénale internationale. Nous appelons également tous les États à appliquer pleinement l'embargo sur les armes décidé par le Conseil de sécurité. Garantir la reddition des comptes pour les violations du droit international est une priorité pour la Suisse. À cet égard, comment soutenir au mieux les acteurs de la société civile dans leur travail en matière de justice et de redevabilité? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Roumanie. Mr. President, Romania aligns itself with the statement delivered by the European Union. We thank the fact-finding mission for its valuable work and the comprehensive report. We reaffirm our strong support for the renewal of the mandate. It is our conviction, too, that peace without justice is an illusion. That's why ensuring adequate resources for the fulfillment of the investigative functions, but also granting the FFM unhindered access by the Sudanese authorities and full cooperation remain crucial. Violations of human rights and of international humanitarian law continue in the country ravaged by the conflict and are deeply worrying. Indiscriminate and deliberate attacks against civilians, including women and children, attacks against civilian infrastructure, medical facilities and humanitarian supplies, hunger and forced displacements, widespread sexual and gender-based violence. What is also painful to face and comprehend is the lack so far of any tangible prospects of a permanent ceasefire and of an end of reported serious human rights violations. It is hard not to question then, esteemed FFM members, is there anything within the reach but not yet done by the international community to prevent further escalation, to put an end to this conflict and ensure reconciliation and accountability? Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Zambie. Thank you, Mr. President. Zambia aligns itself with a statement delivered by the African Union, the African Group. Zambia expresses grave concern at the continued hostilities in Sudan and its devastating humanitarian toll. We are deeply concerned by reports of gender-based violence and the disproportionate suffering inflicted upon women, children, and vulnerable groups. The protection of civilians and civilian infrastructure must remain a priority, and humanitarian assistance must reach all those in need without obstruction. Thus, we call for an immediate cessation of hostilities, safe humanitarian corridors, and full respect for international humanitarian law. Accountability for grave abuses must be ensured.
Sustainable peace requires inclusive dialogue, led by Sudanese stakeholders and supported by the African Union and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. We urge the international community to scale up humanitarian support, particularly for women and children who remain disproportionately affected in crisis. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole à ONU Femmes. Thank you, Mr. President. UN Women welcomes the fact-finding mission's findings and recommendations. The harms inflicted on women and girls in Sudan have not eased. They have deepened and become entrenched. Across the conflict areas, the pattern is clear. Women and girls are targeted for the gravest human rights violations due to their gender. They are subjected to rape, abduction, trafficking, and forced into marriage, assaulted in shelters, and arbitrarily detained. Attacks on healthcare deny survivors post-rape treatment and force pregnant women to deliver without skilled care. Women humanitarians and human rights defenders face threats, detentions, and smear campaigns, while blackouts and bureaucracy block their work and silence treatment. Accountability and justice must be real and reachable for women and girls in Sudan. Evidence must be preserved, survivors protected, and crimes, including conflict-related sexual violence, investigated and prosecuted. Women and girls' access to justice and to comprehensive life-saving services must be ensured. Dear Excellencies, we're at a tipping point where failure to act will deepen the crisis. UN Women is ready to support the international community's efforts to strengthen gender-responsive assistance, fund women-led organizations, elevate women's leadership, and ensure their full and meaningful participation in ceasefire and political processes. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Luxembourg. We don't have microphone. Microphone for Luxembourg. Monsieur le Président, le Luxembourg s'associe à la Non. déclaration de l'Union européenne et présente ses condoléances aux victimes du glissement de terrain au Darfour. Sorry, can you maybe... I don't know why it doesn't work. Try again. No. Maybe the next desk on the side. Oh, yeah. Does this work? Okay. Apologies. Monsieur le Président, le Luxembourg s'associe à la déclaration de l'Union européenne et présente ses condoléances aux victimes du glissement de terrain au Darfour. Après 2 ans et demi de guerre civile, le Soudan occupe, avec 2/3 de la population en besoin d'aide humanitaire, le triste titre de pire crise humanitaire au monde. Dans ce contexte où même le droit à la vie n'est plus garanti et des violences sexuelles sont commises à grande échelle, les violations et graves abus de droits humains et du droit international humanitaire sont devenus la nouvelle normalité pour de millions de Soudanais. Il est impératif de mettre fin à ce climat d'impunité et d'insécurité. Face à cette image sombre, c'est le travail infatigable de la mission d'établissement de faits qui donne une voix aux Soudanais et Soudanaises et nous vous en remercions. Nous déplorons que dans un pays où une famine a été déclarée, l'aide humanitaire n'arrive toujours pas sans entrave aux populations et que la sécurité des travailleurs humanitaires n'est pas garantie. Nous saisissons ce moment pour rendre hommage aux plus de 80 travailleurs humanitaires tués depuis le début du conflit. Nous réitérons notre appel à respecter l'embargo sur les armes qui alimente ce conflit pour enfin arriver à une cessation des hostilités ainsi qu'à une solution politique inclusive au conflit. Monsieur le Président, comment pouvons-nous assurer que les voix des Soudanais et Soudanaises sont davantage entendues aussi en dehors de ce Conseil? Je vous remercie. Merci, je m'excuse pour les difficultés techniques et je donne la parole au distingué délégué du Koweït. شكرا سيد الرئيس. لقد طلع وفد بلادي على تقرير بعثة تقصي الحقائق في السودان وما تضمنه من توثيق الانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وهو ما يثير قلقنا البالغ ويدعونا إلى تشديد على الخطورة استمرار هذا الوضع الإنساني غير المقبول. وعليه تؤكد دولة الكويت أن الأولوية القصوى تتمثل في الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق،
كما نؤكد على أهمية استئناف المفاوضات والدخول في حوار جاد بين الأطراف السودانية يجنب البلاد المزيد من المخاطر ويمهد الطريق إلى سلام شامل ومستدام. سيد الرئيس، تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والداعم لوحدة واستقرار السودان وسلامة أراضيه، والرافض لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، وأن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية. كما نؤكد على الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده والاستجابة لتقديم المزيد من الدعم لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للشعب السوداني الشقيق. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée déléguée du Tchad. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Tchad souscrit à la déclaration faite par le groupe africain et salue le travail effectué par la mission d'établissement de faits. Le Tchad présente également ses condoléances aux victimes du glissement de terrain qui s'est déroulé au Darfour. Monsieur le Président, le Tchad subit de plein fouet les conséquences du conflit armé qui ravage le Soudan, pays frère, au prix d'un coût socio-économique, financier, sécuritaire et environnemental colossal. Nous accueillons sur notre territoire plus de 2 millions de réfugiés soudanais. Cette hospitalité exceptionnelle est aujourd'hui mise à rude épreuve et nous appelons au renforcement de la coopération et de la solidarité internationale afin d'assurer un partage équitable et prévisible de la charge et des responsabilités. Le Tchad réaffirme sa neutralité et son intérêt existentiel dans un retour rapide de la paix au Soudan. La participation du Tchad à toutes les initiatives internationales sur le Soudan témoigne de sa volonté réaffirmée de soutien de plus haute autorité de notre pays au processus de paix et de la stabilité dans ces pays frères. Le Tchad est gravement également préoccupé par les allégations faisant état de l'usage des armes chimiques au Soudan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Tunisie. شكرا سيد الرئيس. بعد الاستماع إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق، تعبر تونس عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور في السودان واستمرار سقوط الضحايا الأبرياء بسبب النزاع، وتعرب عن تضامنها مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، وترحب بالجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار لتحقيق السلام. وتؤكد تونس على ضرورة التوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السياسية مع الاحترام الكامل لسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية. كما تشدد تونس على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وتدعو لتنفيذ ما جاء في إعلان واتفاق جدة لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها طبقا لأحكام قرار مجلس الأمن عدد 2736. وختاما تثمن تونس الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة من أجل تحقيق التوافق السياسي والانخراط في مرحلة سلمية انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإعادة الديمقراطية وسيادة القانون، كما تشيد بجهود الحكومة السودانية في تعاونها مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana. Mr. President, my delegation takes note of the oral update delivered by the Independent International Fact-Finding Mission for Sudan. Ghana reaffirms that the foremost duty to safeguard civilians and uphold human rights rests with the Sudanese authorities. We continue to be profoundly concerned by the devastating loss of civilian lives and reiterate our urgent call for an immediate cessation of hostilities. We respectfully urge both the Sudanese armed forces and the rapid support forces to avoid any further escalations, to commit to an inclusive dialogue for the peaceful resolution of their differences,
and to heed the aspirations of the Sudanese people for democracy, rule of law, and the protection of fundamental freedoms. Mr. President, my delegation urges the international community and humanitarian partners to step up critical financial contributions to address the severe funding gaps in the humanitarian response plan. It is also vital that all parties guarantee safe, unimpeded humanitarian access throughout Sudan, as effective relief depends on secure front lines operations and well-coordinated delivery efforts. In conclusion, we recognize and appreciate the efforts of all parties contributing positively to regional and international peace initiatives, and we encourage this Council to maintain a unified voice in affirming clearly that... Je donne la parole au distingué représentant de la République démocratique populaire de Corée. Thank you, Mr. President. The Human Rights Council should sincerely engage in constructive dialogue and cooperation when addressing the human rights issues in the country concerned, while refraining from any biased and politicized approach, including attempted interference in internal affairs or exerting pressure under the pretext of human rights. Any approach that lacks the consent and cooperation of the country concerned cannot bring about positive developments and only serves to undermine the credibility of the Council. The DPRK underscores the importance of giving priority to existing national and regional mechanisms in resolving crises. The expansion of initiatives by external parties is counterproductive and does not contribute to genuine progress. Reaffirm our principled commitment to respect for the sovereignty, territorial integrity, independence, and political unity of Sudan, as well as the importance of dialogue and cooperation in the promotion and protection of human rights. We therefore urge the HRC to encourage genuine dialogue and cooperation with states to carry out its work strictly in an objective and impartial manner, and to firmly stand against politicization, selectivity, and double standards in the field of human rights. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Nouvelle-Zélande. New Zealand welcomes the FFM's report on the human rights situation in Sudan. More than 2 years on, the war in Sudan continues to have a devastating impact on Sudanese civilians, with no end in sight. Some 10 million people are displaced internally, 4 million refugees have fled to neighbouring countries, and 25 million people face acute food insecurity, including famine. New Zealand remains gravely concerned by parties' ongoing disregard of international law and indiscriminate targeting of civilian populations. We deplore the abhorrent reports of ethnically motivated and sexual and gender-based violence, including against children, as well as ongoing accounts of summary executions, forced displacement, and the obstruction of humanitarian aid. New Zealand calls on all parties to uphold their obligations under international law, including respect for international human rights law, and ensure the rapid and unimpeded passage of humanitarian aid desperately required by millions of Sudanese people. We urge all parties to engage in good faith negotiations to reach an immediate cessation of hostilities and a durable, inclusive political solution to the conflict. We welcome all efforts towards dialogue, mediation, and accountability to this end. Ultimately, the goal must be for all parties to work towards the transition to a civilian-led, democratic government and lasting peace. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Irak. شكرا السيد الرئيس. اطلع وفد جمهورية العراق باهتمام على تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان وأخذ علما به. يجدد العراق تضامنه العميق مع الشعب السوداني الشقيق في محنته التي يمر بها، التي فاقمت معاناة المدنيين ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن والفئات الأكثر ضعفا، كما تهدد أمن السودان واستقراره وتلحق أضرارا جسيمة بمقومات بنيتها التحتية لسنوات مقبلة. السيد الرئيس، يجدد العراق دعوته إلى إيقاف التدخل الخارجي في الشؤون السودانية، ويدعو مجددا جميع الأطراف السودانية إلى تغليب لغة الحوار باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق السلم الأهلي وصون مصالح الشعب السوداني الشقيق. كما يؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان ووحدته.
ختاماً، يشدد العراق على أهمية إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، ويؤكد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية والقائمين عليها وصولاً لاستقرار السودان الذي يمثل ضمانة لأمن واستقرار المنطقة بأسرها. شكراً السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la France. Merci, Monsieur le Président. La France présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes des violentes inondations qui frappent durement le pays et qui ont provoqué le terrible glissement de terrain survenu le 31 août au Darfour. Elle exprime sa pleine solidarité avec le peuple soudanais. Mesdames et Messieurs les membres de la mission d'établissement des faits, la France s'associe à l'intervention de l'Union européenne. Elle vous remercie pour votre rapport et soutient le renouvellement de votre mandat, essentiel pour que les graves violations des droits de l'homme commises depuis le début des combats entre les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les groupes armés qui sont leurs alliés ne restent pas impunies. Essentiel aussi pour soutenir les victimes. Face à la famine qui continue de se propager et à la situation humanitaire désastreuse, nous appelons à un examen consensueux des conclusions et recommandations de votre rapport. Il est en particulier urgent que les parties se conforment à leurs obligations au titre du droit international humanitaire en garantissant un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave à l'ensemble du territoire. La France maintient ses efforts pour soutenir un règlement pacifique du conflit et pour répondre à la crise humanitaire au Soudan. Nous appelons les parties à s'engager pleinement dans des négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu permanent. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Macédoine du Nord. Thank you, Mr. President. We commend the fact-finding mission for its resolute and meaningful work under extremely challenging conditions. The security and humanitarian situation in Sudan have further deteriorated. The country is now facing one of the gravest humanitarian and human rights crises of our time. More than 13 million people are displaced, tens of thousands killed. Civilians are being deliberately denied food and water. Sexual and gender-based violence is alarming. Health and other public facilities are under attack while humanitarian aid is being blocked. We welcome international and regional efforts towards a sustainable peace. But words are not enough, and a permanent ceasefire must be reached. Safe, unhindered humanitarian access guaranteed. Civilian protection, especially for women and girls, must be at the core of the response. Mr. President, the fact-finding mission remains a vital instrument for truth and accountability. Its work must continue with full political and financial support from this Council. Justice cannot wait, impunity must not stand, and peace must be restored. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Afrique du Sud. Mr. President, South Africa aligns with the African Group statements and stands in solidarity with the people of Sudan. We share the concerns expressed by the FFM regarding the impact of the conflict on the lives of the innocent and encourage it to continue to cooperate with the FFM on the African Commission on Human and People's Rights. Indeed, civilians continue to bear the brunt of this ongoing human tragedy, which is reflected in the horrific litany of violations and abuses of international human rights and humanitarian law, some of which may amount to war crimes. The latest attacks on El Afesha is another example of the atrocities committed against civilians. All perpetrators must be held accountable for their actions. Accordingly, South Africa appeals to all parties to respect international law. We call for the ceasefire and the flow of humanitarian aid. In doing so, we acknowledge the various mediation initiatives undertaken and underscore the need to coordinate efforts on Sudan under the auspices of the AU and IGAD. We believe that there can be no military solution to this conflict and that it can only be resolved through Sudanese-led, all-inclusive dialogue, creating the conditions of a political transition towards a democratically elected civilian government. Accordingly, South Africa calls for an end to an external interference fueling the conflict and expresses concern about the attempts to fragment Sudan. The flow of arms must be stopped and the guns must be silenced once and for all. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Japon.
Merci, Mr. President. Let me begin by saying that Japan extends its deepest condolence to the bereaved family of the victim of the recent landslide. Japan appreciates the work of FFM, which is vital to ensuring impartial accountability. Japan remains deeply concerned about the human rights situation in Sudan. 2 years of conflict and political instability have led to mass displacement and grave humanitarian crisis. Women and girls in particular have been subjected to sexual violence, and tens of thousands of children have been put at risk of death from famine and inadequate health care. All persons' rights to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health and adequate food must be protected. Japan reiterates its call on all parties to the conflict to immediately cease hostilities and uphold their obligation under international humanitarian law and international human rights law. We urge all parties to guarantee immediate, unconditional, safe, and unhindered humanitarian access to the population in need while also protecting civilians. Japan remains committed to working with the international community, including through the work of its Special Envoy for the Horn of Africa, for the cessation of hostility, for improved access to humanitarian aid, and to support Sudanese effort towards an orderly transition to civilian rule. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. España se une a la declaración de la Unión Europea, reafirma su apoyo a la misión internacional de determinación de los hechos que, pese a las dificultades presupuestarias y a la falta de acceso, continúa desarrollando una labor esencial en evitación de la impunidad. España también se podría haber unido a otras muchas declaraciones como la que acaba de formular la representante de Sudáfrica. La gravedad de los hechos que están padeciéndose en Sudán, la gravedad de las violaciones de derechos humanos que provoca que más de 30 millones de personas necesiten asistencia humanitaria, hace patente que esas violaciones tienen una escala más allá de las fronteras de este país y hacen necesaria la implicación del conjunto de la comunidad internacional y de este Consejo en particular. Instamos a todas las partes a cumplir con su obligación de proteger a la población civil y exhortamos a las Fuerzas Armadas sudanesas y a las Fuerzas de Apoyo Rápido a respetar los compromisos asumidos en la Declaración de Yeda, garantizando el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así como un acceso humanitario inmediato, seguro y sin restricciones. Reafirmamos también nuestro apoyo a la labor de la Corte Penal Internacional, que ha señalado motivos razonables para creer que se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. Lo que sucede en Sudán nos concierne a todos. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Liechtenstein. Thank you, Mr. President. Liechtenstein thanks the fact-finding mission on Sudan for the presentation of its report and its crucial work for accountability. We are shocked by the continued deterioration of the human rights situation and the widespread violations and abuses of human rights in the context of escalating hostilities in the Sudan. The situation that the internally displaced persons face is particularly disturbing, as millions were forced to flee their homes and are being denied access to any life-saving aid. We are especially appalled that UN humanitarian convoys attempting to alleviate this horrific situation have been targeted by aerial strikes. Humanitarian workers are protected explicitly under international humanitarian law and must never become military targets. We urge the warring parties to facilitate the safe and unimpeded delivery of humanitarian aid and immediately agree to a ceasefire. It must be reiterated that all parties to the conflict have an obligation to protect civilians from harm. All perpetrators of crimes under international law must be held to account. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Pologne. Thank you, Mr. President. Poland aligns itself with the EU statement. We thank the Independent International Fact-Finding Mission for its comprehensive report. The conflict in Sudan has created an alarming humanitarian emergency. Millions of internally displaced persons are deprived of basic shelter, food, clean water, and access to medical care. We are particularly concerned about the grave risk faced by women and children, including violence, exploitation, and abuse. This year, Poland has provided contributions to the UNHCR to support its work with displaced population in Sudan.
We call on all parties to comply with the obligations under international humanitarian and human rights law and to ensure unimpeded humanitarian access. We also recall that the safeguarding of cultural rights constitutes an integral component of human dignity. Poland's long-standing archaeological cooperation in Dogola, in northern Sudan, demonstrates how international engagement can contribute to preserving and reinforcing resilience even amid conflict. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Turquie. Mr. President, we find ourselves in agreement with the overwhelming majority of the international community. The situation in Sudan continues to be a source of grave concern. Humanitarian crisis is indeed deepening. Most of the public health institutions are out of service in conflict-affected areas, and this is near total collapse of health and sanitary infrastructure. The establishment of a reliable ceasefire, sustainable and safe humanitarian corridors in Sudan remains to be an urgent need to ensure uninterrupted delivery of humanitarian aid. Sustainable solutions should be developed through harnessing Sudan's enormous agricultural potential to ensure food security. Sudan's unity, territorial integrity, sovereignty, and independence should be non-negotiable. We support all regional and international initiatives aimed at ending the conflict, easing the human suffering, and preserving Sudan's unity, stability, and security. Mr. President, civilians must be protected in accordance with international human rights and international humanitarian law. Arbitrary killings, recruitment of children, sex-based violence must stop. In order to contribute to the normalization of the country, Turkish Cooperation and Coordination Agency has reopened its office in Port Sudan. Turkish hospital in Niala continues to provide health services to the Sudanese people. Turkey will continue to provide humanitarian aid. Je donne la parole au distingué représentant du Soudan du Sud. Thank you, Mr. President. South Sudan has taken note of the report of the fact-finding mission on Sudan and aligns with the African statement. We reaffirm our solidarity and stance with by the people of Sudan and during these challenging times, and reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Sudan. As neighbor to Sudan, South Sudan has always been keen to ensure settlement of the Sudanese conflict through an amicable political consensual solution by the parties to the conflict, and encourages the international community to continue to support Sudan's efforts of ending the ongoing conflict to achieve peace in the country. Mr. President, we are concerned by the ongoing starvation, loss of life, and mass displacement of millions of people that continues to exacerbate the humanitarian crisis in the sisterly Sudan. In this regard, South Sudan calls upon the international community and the humanitarian partners to step up humanitarian support to help address the situation to save lives, as the government of Sudan has been eager to facilitate the delivery of humanitarian aid to those in need. We commend the commitment of the government of Sudan for comprehensive political, societal dialogue, and that reflects actually the diversity of the Sudanese people to pave way for a transition to a civilian-led government. And we commend the cooperation with the Council and its mechanisms. We thank you, Mr. President. Merci. Ceci était la dernière intervention qui nous est possible d'écouter. Nous passons à la liste des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Et je donne la parole à Jubilee Campaign par vidéo. Mr. President, dear members of the fact-finding mission, we thank you for your update. We thank you for your attention to the attacks on places of worship perpetrated both by the Sudanese armed forces and the Rapid Support Forces, and welcome the news that the mission is planning additional investigations on this topic. Christian converts from Islam face particular pressure and threats, including discrimination in the distribution of aid. We urge the UN member states to continue to prioritize the return of civilian rule in Sudan, urging SAF and the RSF to return power to the legitimate civilian government of Sudan, which was formed in 2019, hold the perpetrators of violations of freedom of conscience, religion, or belief violations accountable, extend the mandate of the International Criminal Court to include crimes committed throughout the country, and ensure the non-discriminatory distribution of aid. Thank you.
Merci. Je donne la parole à East and Horn of Africa Human Rights Defenders. Mr. President, dear members of the fact-finding mission, it is difficult to describe Sudan's tragedy with words. Over 2 years after the current conflict started, both warring parties and their allied forces continue to show utter disregard for international law. Your report details a litany of atrocities, including sexual and ethnic-based attacks, some of which constitute serious international crimes under international laws. Those responsible have fulfilled any role in shaping the future of Sudan. All effort must be directed at stopping the war and protecting civilians and centering accountability. These objectives are not mutually incompatible. They are reinforcing each other. Mr. President, over 100 civil society organizations have urged the state to support a mandate extension for the fact-finding mission to allow it to continue collecting and preserving evidence and identifying those responsible. Beyond our call for a 2-year extension, we highlight avenues to enhance global attention to Sudan and enhance accountability. Through both enhanced interactive dialogue and mobilization of the General Assembly. Legal Action Worldwide. Mr. President, Excellencies, Legal Action Worldwide welcomes the findings made by the FFM, including its novel and sobering finding of the RSF's possible extermination as a crime against humanity. Sudan is now well on its way to mark a 3rd consecutive year of devastating armed conflict. The survivors we represent consistently remind us, quote, "We are invisible to the world, yet we are the ones carrying the wounds." Since April 2023, tens of thousands of civilians have been killed, countless others endure rape and other forms of sexual violence, forced displacement, starvation as a method of warfare, the deliberate destruction of homes, hospitals, markets, and other vital civilian infrastructure. Tens of thousands of Sudanese also remain missing, while humanitarian workers and human rights defenders are regularly being murdered for trying to save lives and uphold basic human rights. Delaying justice is, of course, not neutral. It is a choice that signals such crimes can be committed without consequence. We therefore urge this Council to reinforce and adequately resource the FFM on Sudan, to strive to secure humanitarian access and protection from CRSV, and to embed survivor participation at the core of any justice and peace processes. Mr. President, we have seen impunity fuel Sudan's perennial cycles of violence and conflict for decades now. The questions before this Council are therefore very stark. What more can the Council do to ensure that the crimes of today do not become tomorrow's forgotten atrocities? And how will this Council stand with survivors in their calls for justice rather than risk signaling that mass atrocities carry no cost? We thank you. Merci. Je profite pour rappeler aux délégations que la vitesse de leur déclaration peut-être rend impossible la tâche de nos interprètes. Ça n'a pas changé. Une nouvelle salle, même règle pour les interprétations. Merci beaucoup. Je passe la parole à Vivat International. Mr. President, the war that broke out on April 15, 2023, between the Rapid Support Forces and the Sudanese Armed Forces has caused the largest ongoing humanitarian crisis, with millions displaced and millions more facing food insecurity and hunger. Since the beginning of this year, the conflict has left Jazeera State and the capital Khartoum, but has intensified in Darfur and Kordofan. Particularly, the siege of El Fasher in Darfur raises concern of civilians facing starvation. Vivat International welcomed the report of the Independent Fact-Finding Mission and its recommendation, and hereby urge the UN to demand that all warring parties in the conflict cease fire immediately and resume peace talks, abide by international law obligations, Human Rights Council and Security Council resolutions, as well as the Jeddah Declaration. Ensure that all warring parties allow humanitarian aid to be delivered to the most vulnerable, and work for the end of any foreign interference in the conflict, particularly the fueling of the conflict with weapons and logistics. Thank you. Merci. Je donne la parole à International Service for Human Rights.
Mr. President, the recent surge of violence in North, West, and South Kordofan has intensified a humanitarian catastrophe. But for women and girls, the crisis cuts even deeper. The hunger crisis in South Kordofan, Nuba Mountains, has now reached an acute level. This leaves the population of South Kordofan, especially women, without options, surrounded by death and hunger, as all routes to safer places are blocked. The stories of women and girls are not statistics. They are survivors of massacres. As this crisis deepens, the resilience of Kaduglis women and girls stands as a testament to courage. We call on Council to renew the fact-finding mission. The Council has a moral and a political responsibility to respond to the crisis in Sudan. The people of Sudan must not be victims of UN's funding crisis. We call on states to urge the warring parties to ensure an immediate ceasefire and protect civilians. We call on humanitarian agencies to support local women's networks and prioritize corridors for women-led households and ensures emergency access to maternal and reproductive health care. We call on donors to scale up funding for gender-focused responses across Sudan, especially for community kitchens, health care, and protection. Thank you. Merci. Je donne la parole à Next Century Foundation. Excellencies, distinguished delegates, I address you today to urge this Council to extend the mandate of the independent international fact-finding mission for Sudan for a minimum of 2 more years. More than 2 years into the conflict, Sudan is facing one of the world's most urgent and devastating crises. 30 million people actually require life-saving aid, while 30 million have been displaced, making this the largest displacement globally. Tens of thousands have been killed, and across the country, sexual violence is being used systematically as a weapon of war, targeting women and girls with impunity. The warring parties, alongside allied forces, continue to wage war in total disregard for international law. In its report, the FFM has described a brutal, multifaceted, and increasingly complex conflicts, marking revenge killings and escalating atrocities a norm. The FFM remains one of the few independent mechanisms capable of documenting these crimes, preserving evidence, and identifying those responsible. For this mission to succeed, it must be granted time, stability, and the political support of this Council. We call for this Council to enhance international attention to Sudan by enabling inclusive public debates that involve civil society and especially survivors, and by urging the UN General Assembly to submit FFM report to the Security Council. These Council decisions will shape whether impunity deepens or accountability prevails. Merci. Thank you. Je donne la parole à Christian Solidarity Worldwide par video. Thank you, Mr. President and members of the fact-finding mission. The impact of this war on civilians leaves little room for interpretation. This is a war waged on the most vulnerable. It has devastated civilian populations. Nearly 12 million people have been displaced. The targeting of humanitarian infrastructure, cultural and religious sites, including places of worship, is of grave concern. In December 2024, a SAF airstrike against a church in Khartoum led to the deaths of 11 people, including 8 children. In June, the RSF bombed 3 churches in Al Fasher. At least 5 people were killed, including Father Luca Jono, the parish priest of the Catholic Church. Al Fasher has been under siege since April 2024. In April 2025, the RSF seized the Abu Suk and Zamzam camps for internally displaced persons. These 2 camps near Al Fasher have formed the largest IDP settlement in Sudan. Instances of conflict-related sexual violence and gender-based violence, which may amount to atrocity crimes, continue to be reported. The targeting of women and children is a harrowing aspect of this conflict, and deliberate attacks on hospitals, medical centres and humanitarian workers further reduces access to vital and at times life-saving support for those who need it. The FFM's ability to collect evidence, monitor, document and report on violations of human rights and international humanitarian law in Sudan, including the collection and preservation of testimonies, remains essential. Without accountability, lasting peace, justice and rule of law cannot prevail. We urge members of this Council to ensure that the mandate of the FFM is renewed and that it is fully resourced and able to carry out its work without hindrance. Thank you. Merci. Je donne la parole à Committee for Justice. Mr. President,
This is a joint statement delivered on behalf of Committee for Justice and Awaf Sudanese Organization. We wish to draw the Council attention to the ongoing atrocities in Sudan, where the civilians are facing arbitrary detention, enforced disappearance, torture, sexual violence, forced labor, and cynical targeted killings. Nearly 13 million people have been displaced, with millions facing famine-like conditions as hospitals, schools, and food supplies are attacked or cut off. Human rights defenders and lawyers and journalists continue to face severe reprisals, including torture and feared trials, enforced disappearance, killings in custody, and civilians have been abducted for ransom. Darfur regions remain one of those areas most affected by the grave abuses, where communities such as Masalit, Berti, For, and Dagawa have been deliberately targeted. Civilians are executed, detention, villages are destroyed, frontline humanitarian workers and convoys face constant attacks, lootings, killings, and blockages. Children, women, and civilians are dying in Al-Fashir due to the siege by the RSF since May 2024. More than 58 deaths were documented in just 1 week due to the absence of the grain and essential food supplies. The fact-finding mission on Sudan has been vital in documenting violations, identifying those responsible, and preserving evidence for future accountability. Ending its mandate in this stage would leave victims without protection. We therefore urge the Council to renew the mandate for 2 years to ensure its... Je donne la parole à Amnesty International. Mr. President, the escalating conflict in Sudan between the SAF and the RSF continues to be devastating for civilians. Since the start of the conflict, Amnesty International has documented numerous human rights and humanitarian law violations in the country, including indiscriminate and deliberate attacks on civilians and civilian infrastructure. Our most recent report found that the RSF and forces allied to them have carried out widespread sexual violence, and that these acts of sexual violence amount to war crimes and possible crimes against humanity. External actors continue to fuel this conflict. A recent Amnesty investigation identified the presence of advanced Chinese weaponry provided by the UAE in Sudan in breaching of the existing arms embargo. As the FFM stated in its previous report, impunity remains one of the key root causes of the cycles of violence. Given the scale and intensity of violations and violence across the country, documentation, public reporting, and evidence preservation and identification of perpetrators remains crucial. It is in this regard that we urge the Human Rights Council to reaffirm its engagement on Sudan, including by extending the mandate of the FFM for 2 more years. We also ask all parties to the conflict to cooperate with the FFM with a view to ending violations and promoting accountability. We call on all states to increase emergency humanitarian funding to Sudan, put in place protection and support mechanisms for survivors of violence, and all states to and corporate actors must also immediately cease military supplies to Sudan. To the FFM, is your current capacity sufficient to deliver on your mandate? What needs to improve? I thank Je donne you. la parole à Egypt Peace for Development and Human Rights. Thank you, Mr. President. I deliver this statement on behalf of Egypt Peace Development and Human Rights. Mr. President, we wish to express to this esteemed council our deep concern regarding the gross systemic violations of human rights committed by the Sudanese army forces and allied militias against civilians, violations that amount to war crimes and crimes against humanity, particularly the use of chemical weapons, prohibited weapons against civilians. Mr. President, the Sudanese armed forces have carried out ethnic massacres and deliberately targeted civilians and vital facilities, including schools, hospitals, and electricity and water stations. Numerous reports have documented horrific violations, including arbitrary arrest, enforced disappearances, rape and sexual violence, and assaults on minors. The UN report confirmed that the actual number of these violations is in the thousands, in addition to the siege of areas and obstruction of humanitarian aid delivery, which has led to immense suffering and famine, reaching catastrophic levels according to the UN reports for 2025. More than 30 million people are facing acute food insecurity, half of whom are women and children. Mr. President, we stress the urgent need to strengthen the work of the Independent Fact-Finding Committee tasked with documenting violations, to renew its mandate and to ensure its ability to operate across all regions of... Merci. C'était la dernière intervention qu'il nous est possible d'écouter.
Je donne maintenant la parole à la distinguée représentante du Soudan. La délégation avait souhaité d'utiliser leur temps de parole en deux parties. Il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. فيما يتعلق بالاتهامات الواردة من بعض الجهات بشأن مزاعم استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية استنادا لمصادر مجهولة، هو التسييس الموضوح وخرق يعني للقرار 1996 على 31. السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، ونورد أن التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هو طرف أساسي فيها ليست مجال شك أبدا، إذ تعتبر تلك الاتفاقية جزءا من الإطار القانوني في السودان. ولهذا السبب فإن السودان ومجرد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الاتهامات الباطلة قام بتشكيل لجنة وطنية ضمت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم. وقبل كل هذا وذاك لابد أن نعلم أن الجهات التي تروج لهذه المساعي هذا أمر بتسييس لهذا الفعل، ونؤكد على أن القانون الوطني يحظر ويمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا أمر ملتزم به السودان تماما. بشأن القضاء السوداني وكفاءته، وأكد على جدية القضاء السوداني في ملاحقة كل المتهمين وعدم الإفلات من العقاب، وأن لدينا قضاء نزيه ومستقل وقادر على حسم كل ما يعرض أمامه من قضايا في حياد تام. بشأن القضاء السوداني وكفاءته، أرجو أن يبحث المتحدث الذي ذكر مسألة القضاء السوداني عن تاريخ بلاده وعن الدولة التي أعد علماؤها دستور بلاده. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne maintenant la parole aux membres de la mission. D'abord à Joy Esielo, s'il vous plaît. Vous avez 7 minutes pour répondre. Thank you so much, Mr. President, Your Excellencies. This is war on Sudanese people, and the civilian population is the primary target. For how long should the international community watch, do nothing, or act in positive and genuine solidarity with the people of Sudan, the ultimate victims of this war? Solidarity, not silence, is what is required. Solidarity shouldn't be mere rhetoric. It should translate into humanitarian aid and access. It should translate into bringing support, needed support to survivors. It should translate into ensuring concrete action to end this war. It should translate into supporting civil society and human rights defenders and all those that are displaced. Unarguably, sexual and gender-based violence is being used as a weapon of war. The patterns, the scale, nature, and manifestations are shocking, horrifying, and constitute torture, serious violation of international humanitarian law and human rights, including crime against humanity. The FFM has documented systematic and disturbing pattern of sexual violence, including rape, gang rape, sexual slavery, forced nudity, amongst others. These violations are mostly attributed to RSF, but also SAF has been implicated. The FFM independence, impartiality, investigation that we've done and documentation so far reinforce the mandate and the importance of this mandate given to us by HRC, which has gathered international support, especially from the people of the Sudan, and including human rights defenders. Justice and accountability must be inclusive, gender-sensitive, child-centered,
and, in fact, people-centered, especially for survivors. Accountability will help address the root causes of conflict in Sudan and bring an end to the culture of impunity. To the question around, of course, what can the international community do with the civil society? The reality, the civil society continue to do the work. The support to them is very important, especially it will help provide access to survivors of SGBV and other displaced human rights defenders that are living in penury in refugee camps. The crucial role of civil society must be supported as a way forward towards accountability, justice, and protection of civilians, and in particular, engendering a democratic Sudan. Action and not words, or merely voicing solidarity or sovereignty argument, can right the wrongs. Nothing can right the wrongs without accountability and without the determination of international community to ensure that accountability. I will conclude by saying that what we have now, the situation, the issue of the sovereignty, we must emphasize carries obligation, including providing effective remedies by independent and impartial tribunals and courts, and that does not exist as claimed, of course, by the government of Sudan. Thank you. Thank you very much, all delegations, for the interventions. Just to clarify a few things. Since our last report, we saw a marked change in violations and increase in violations. Not only it continued, but they have deepened and became systematic. Systematic tactics that target civilians directly. I would like just to highlight 3 major developments in this regard. First is the reprisals. Both parties to the conflict have targeted civilians because of their respective, because of their real or perceived affiliation with the positive side, with the opposite side. Second is starvation. Our mission found that the Rapid Response Force in particular and their allies engaged in large-scale looting, pillage, and destruction of objects indispensable for the survival of the civilian population, including food production systems. We also found that both parties failed to take sufficient measures to minimize the impact of their airstrikes and artillery on the civilian population and infrastructure, including markets and other food production systems and water production systems. And third, and this is for the first time, we are actually invoking extermination as a crime against humanity. The combined effect of deprivation of access to food and medicine and attacks and destruction of humanitarian assistance by the Rapid Response Force may also amount to the crime against humanity. If you add killings, the massive killings that we have seen recently, this amounts to the crime of extermination. We had a question about what can be done with regard to increasing humanitarian assistance. The first thing is to stop the bureaucratic obstruction. A lot of bureaucratic obstruction today, but most importantly is lift the sieges, both on Al-Fashir and in the areas in Kordofan, which now we see happening. And third, and perhaps mostly, stop attacks on convoys, humanitarian convoys, and attacks on humanitarian workers, which is extremely serious. Finally, we were asked about what can be done with regard to justice, and I'll move into Arabic. I'll switch into Arabic. تقريرنا لا يشمل فقط انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تصل في بعض الأحيان إلى جرائم دولية فحسب، بل يضع خارطة طريق في سبيل الوصول إلى العدالة. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لإنفاذ حظر الأسلحة على الطرفين
ودعم تحقيق العدالة من خلال مساندة المحكمة الجنائية الدولية، إنشاء آلية قضائية مستقلة للسودان، استخدام الولاية القضائية العالمية لمساءلة الجناة، وضمان أن يتحمل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع عواقب أفعالهم، بما في ذلك العقوبات المحددة على مرتكبي هذه الجرائم. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Ceci nous amène à la fin de ce dialogue interactif et je remercie les membres de la mission pour leur participation. Nous allons faire une courte pause avant d'entamer le dialogue interactif renforcé avec la mission d'établissement des faits sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et avec l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo. Merci. Excellences, distingués collègues. Merci. Nous allons à présent entamer le dialogue interactif renforcé avec la mission d'établissement des faits sur la situation dans les provinces de Nord Kivu et du Sud Kivu et avec l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions S37/1 et 57/34 du Conseil. Permettez-moi de rappeler que le Conseil a décidé de tenir un seul dialogue interactif renforcé sur la République démocratique du Congo. Lors de sa réunion du 8 septembre, le Bureau a décidé de proposer au Conseil que le temps de parole pour la délégation du pays concerné par les deux résolutions, en l'occurrence la République démocratique du Congo, soit de 12 minutes au total, ça veut dire 8 minutes pour la présentation initiale et 4 minutes pour la conclusion. Y a-t-il des membres du Conseil qui souhaitent commenter cette proposition? Je ne vois pas. Il en est ainsi décidé. Merci. J'ai l'honneur d'accueillir M. Volker Türk, haut commissaire aux droits de l'homme, qui prononcera la déclaration d'ouverture. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à nos distingués intervenants, Son Excellence M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Madame Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Madame Marie-Thérèse Keita Bokoum, présidente de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, M. Bessolé René Bagoro, membre de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, et M. Disma Kitenge Senga, président et cofondateur du Lotus Group. Je souhaite également la bienvenue à Son Excellence M. Guillaume Ngefa, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes et j'ai à présent l'honneur de donner la parole au haut-commissaire aux droits de l'homme pour sa déclaration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, peu d'endroits au monde sont confrontés à une crise aussi grave et urgente que celle que traverse la République démocratique du Congo. Une surveillance et des rapports indépendants et impartiaux peuvent contribuer à établir précisément ce qui s'y passe à des fins de vérité, de justice et de reddition des comptes. Dans la confusion de la guerre, la propagande, la désinformation et la peur peuvent parfois déformer et cacher les faits. C'est pourquoi notre mission d'établissement de faits, mandatée par ce Conseil en février, est si essentielle. La mission a établi que toutes les parties impliquées dans la récente et choquante escalade de violence dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ont commis des violations graves et des atteintes au droit international des droits humains et de graves violations du droit international humanitaire. La mission a constaté que le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés, ont commis des crimes de guerre. Elle a aussi conclu que le M23 pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité.
Le Rwanda et la RDC ont des responsabilités en vertu du droit international pour leur appui à des groupes armés connus pour avoir commis des graves atteintes aux droits humains. Excellences, le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, des groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. Excellences, depuis des décennies, les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre en RDC. Aujourd'hui, cette horreur continue. Notre mission a révélé que la plupart des parties au conflit commettent des violences sexuelles à grande échelle. Des femmes et des filles, dont certaines n'avaient que 10 ans, ont été enlevées, violées collectivement, réduites en esclavage sexuel et humiliées, totalement déshumanisées. Certaines sont mortes des suites de ces viols. Mon équipe a aussi documenté des cas de violences sexuelles contre les hommes, les garçons et les personnes LGBT, même si nous savons que ces crimes sont très rarement signalés en raison de la stigmatisation et de la peur. Mon équipe a identifié un schéma de violence sexuelle généralisé par des membres des forces armées de la RDC et des Wazalendo lors de leur retrait de ligne de front. Ces crimes ont laissé de profondes cicatrices sur les victimes, traumatismes physiques et psychologiques, grossesse non désirée et risque de problèmes de santé à vie, y compris l'infertilité ou l'infection par le VIH. J'ai rencontré moi-même des victimes et des survivants dans les sites des déplacés de Bulongo en 2024 et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les violences sexuelles déchirent les liens familiaux et communautaires, forçant souvent les survivantes à quitter leur foyer. Certaines femmes ne révèlent pas avoir été violées, craignant d'être stigmatisées.
Les services de santé sont sous-financés et inadéquats, ce qui ne fait qu'aggraver leur souffrance. Cette question exige l'attention immédiate de la communauté internationale. Monsieur le Président, l'expansion du M23 a laissé une traînée de destruction dans le nord Kivu et le sud Kivu. Elle a également eu un impact négatif sur les droits humains dans d'autres parties du pays. Les forces de sécurité étatiques ont été redéployées pour combattre le M23 et d'autres groupes armés, dont les ADF et la Codeco, ont profité du vide sécuritaire. Entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains en RDC a recensé plus de 5000 violations et atteintes aux droits humains et violations des droits internationaux humanitaires à travers le pays. Celles-ci incluent des exécutions sommaires, des actes de torture et de mauvais traitements, des violences sexuelles, et des enlèvements et des arrestations et détentions arbitraires. Le nombre de victimes de ces crimes a augmenté de 16% au cours de cette période par rapport à la même période l'année dernière. Après le M23, les ADF sont le groupe armé responsable de la majorité des atteintes, avec des attaques concentrées dans le nord Kivu et l'Ituri. Rien qu'en juillet, les ADF ont tué plus de 100 civils dans le territoire d'Irumu en Ituri. En août, ils ont tué au moins 52 civils à Lubero et Beni au nord Kivu. Au cours de la période considérée, la plupart des parties au conflit ont multiplié les arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques ainsi que les menaces contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes de la société civile. Le M23 a intensifié les menaces contre les magistrats. Depuis janvier 2025, le Bureau conjoint a enregistré 568 demandes de protection, dont 87 formulées par des femmes. Même dans les provinces qui ne sont pas directement affectées par le conflit armé, comme le Mai Ndombe et la Chopo, les tensions et la violence intercommunautaire ont entraîné des meurtres, des mauvais traitements, des violences sexuelles et des déplacements massifs. À Kinshasa et dans la province du Kasai, mon bureau rapporte que les discours de haine et les attaques à caractère ethnique ont augmenté contre les personnes présumées d'être associées au M23. Excellences, les violations se poursuivent en cet instant même, multipliant les souffrances d'une population traumatisée par des décennies de violence. Les efforts déployés au cours des derniers mois pour parvenir à la paix sont encourageants, mais ils doivent se concrétiser sur le terrain. Un véritable cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence. Toutes les parties au conflit doivent veiller au strict respect du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Le Rwanda doit cesser immédiatement tout soutien au M23 et retirer ses forces armées de la RDC. Il doit mener des enquêtes sur les allégations de violations et d'atteintes qui lui sont imputables et tenir les auteurs redevables. La RDC doit veiller à ce que ses forces respectent le droit international. Elle doit cesser toute forme de soutien au Wazalendo et à d'autres groupes armés et veiller à ce que tous les auteurs présumés d'atteintes et de violations en RDC soient traduits en justice. J'exhorte les États à exercer une pression maximale sur le Rwanda et la RDC pour qu'ils cessent tout soutien aux groupes armés connus pour avoir commis de graves atteintes aux droits humains, pour qu'ils veillent à ce que l'aide humanitaire parvienne à toutes les personnes dans le besoin et pour qu'ils soutiennent des processus de médiation et de paix efficaces. Une paix fondée sur les droits humains implique que les auteurs des crimes horribles qui ont été commis rendent des comptes. Elle implique de protéger les enfants traumatisés par la violence extrême dont ils ont été témoins et qu'ils ont enduré. Elle implique aussi de reconnaître et d'intégrer des mesures visant à établir la vérité et à réparer les dommages causés. Et elle implique enfin un engagement clair à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Excellences, vous avez devant vous les faits.
Cette connaissance doit être un levier de changement afin que ce Conseil et toute la communauté internationale agissent pour enrayer la violence, protéger les victimes et garantir la justice. J'exhorte les États membres à assurer un soutien adéquat à la commission d'enquête chargée de faire avancer ce travail essentiel et d'établir les bases de la justice pour les innombrables victimes du conflit en RDC. Merci beaucoup. Merci à vous. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, pour sa présentation. Merci, mais nous commencerons par un mot d'introduction du ministre d'État, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Madame et Messieurs les experts internationaux. Permettez-moi de présenter la délégation gouvernementale qui m'accompagne. Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya, Son Excellence, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Ayeganagado Noëlla, et moi-même, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous exprimons notre volonté de répondre avec sérieux aux préoccupations exprimées dans les rapports et de poursuivre un dialogue constructif avec ces conseils. Je remercie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour la qualité de ces rapports. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Ce conflit n'est pas interne, il est alimenté par une agression extérieure menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour détailler l'ampleur de ces violations graves du droit de l'homme et du droit international humanitaire, je passe la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains. Je vous salue au nom du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement et du peuple congolais. Tout en félicitant à mon tour le haut-commissaire pour son rapport final sur l'établissement des faits, je me vois obligé de relever que le haut-commissaire aurait pu, sur base de ses propres constatations, aller jusqu'à qualifier les faits en génocide. Monsieur le Président, des crimes massifs et systématiques sont commis en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Massacre des civils, déplacements forcés, violences sexuelles, enrôlement d'enfants, ainsi qu'attaques contre des infrastructures civiles essentielles, notamment des hôpitaux et des écoles. Les derniers en date remontent en juillet dernier, où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi notamment par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en dit long. Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide au regard du droit international, et rappelle un autre triste massacre, celui de Kishiché
en novembre 2022 commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation qui ont installé une véritable gouvernance par crime. La résolution S37-1 du Conseil des droits de l'homme condamnait ces violations et exigeait les retraits immédiats des forces rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Or, cette exigence reste lettre morte jusqu'à ce jour. La RDC appelle donc à l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante, notamment par la nomination urgente des enquêteurs pour identifier les responsables et mettre fin à l'impunité. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui est dans la salle. Monsieur le Président, les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion et des mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement engagées à l'encontre de tout élément soupçonné. Nous réaffirmons notre engagement à prendre toutes les mesures nécessaires contre tout élément de FARDC qui se compromettrait par des actes contraires aux valeurs républicaines, y compris par de poursuites judiciaires. Le gouvernement juge donc de ces faits inappropriée toute tentative de présenter une fausse symétrie entre, d'une part, une armée nationale redevable de ses actes et défendant la souveraineté du pays, et d'autre part, un groupe armé subversif, supplétif d'un État voisin, dont la stratégie repose essentiellement sur la terreur, les crimes de masse et l'exploitation illégale des ressources naturelles, véritable raison de la guerre. S'agissant des Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face au massacre. C'est la résurgence du M23 qui a tout perturbé du processus de Nairobi. Vous vous souvenez, conduit par le président Uhuru Kenyatta et qui avait obtenu de tout ce groupe l'engagement à être démobilisé. Que ce soit la question du discours de haine, la question des réfugiés ou la question de la présence des FDLR, aucune de ces questions ne peut véritablement trouver des réponses tant que l'armée rwandaise continuera d'appuyer sa brigade avancée en République démocratique du Congo et continuer à perpétrer les crimes qui ont été mentionnés tout à l'heure par le ministre des Droits humains. Mais dans ces contextes, le gouvernement a créé la réserve armée des défenses dans l'objectif d'assurer un encadrement de ces forces après un processus de vetting rigoureux. La RDC voudrait exprimer sa gratitude aux experts internationaux, mais insiste pour que les moyens puissent être orientés prioritairement pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête indépendante, seule voie crédible pour briser les cycles de l'impunité et rendre justice aux victimes. L'Est de la RDC vit une tragédie humaine qui ne peut plus être ignorée. La RDC appelle donc ses conseils à agir sans délai pour établir la vérité, identifier les responsables et restaurer la dignité des victimes. C'est par des actes concrets et non par des simples paroles que nous soulagerons les souffrances des millions d'innocents et ouvrirons la voie à une véritable paix que nous voulons durable et définitive. Je vous remercie. Merci. Je donne maintenant la parole à Mme Bintou Keïta pour sa présentation, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire, Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des Droits humains, Monsieur le Ministre de la Communication, Madame la Présidente de l'équipe des experts indépendants sur la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de féliciter M. Samuel Mbemba, nouveau ministre des Droits humains de la RDC, et de l'assurer de l'engagement de la MONUSCO à coopérer avec lui pour la protection des droits humains, la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité. Je remercie le haut-commissaire pour sa présentation de la situation des droits de l'homme qui continue de se détériorer, affectant particulièrement les femmes, les enfants et les personnes déplacées par les conflits. Je salue le travail de la mission d'établissement des faits et la bonne coopération des États membres pour la bonne mise en œuvre de son mandat. Je salue également le travail important de l'équipe d'experts internationaux et demande à ce Conseil de continuer à le soutenir. Dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha, j'appelle toutes les parties à respecter leurs engagements et à veiller à ce que les droits de l'homme et la protection des civils soient au cœur de ces initiatives. En dépit de l'appel du Conseil de sécurité dans sa résolution 2773 à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, les affrontements se poursuivent. La violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire atteigne un niveau qui sape les efforts entrepris pour la fin de la violence dans l'est de la RDC. À cet effet, je suis profondément préoccupée par les exécutions sommaires dans le territoire de Rutshuru par le M23/RDF. Malgré les avancées enregistrées dans le cadre du dialogue d'Arua II dans la province de l'Ituri, dialogue soutenu par la MONUSCO, la situation sécuritaire s'est progressivement détériorée avec la reprise des hostilités entre groupes armés. Une fois de plus, la population civile en paye le plus lourd tribut. Au cours des 2 derniers mois, les forces démocratiques alliées ADF ont multiplié les attaques contre les civils au Nord Kivu et en Ituri, causant la mort de 152 civils, dont des femmes et des enfants, sur la période de juillet et d'août. La situation des victimes de violences sexuelles, particulièrement celle des femmes et des filles, me préoccupe profondément car le nombre de cas augmente tandis que l'assistance ne fait que diminuer. La situation humanitaire n'est guère meilleure. Plus de 8 millions de personnes déplacées prennent à recevoir l'assistance humanitaire à cause de l'insécurité et du manque de ressources. Elle en déplore la perte d'au moins 13 travailleurs humanitaires depuis janvier 2025. Monsieur le Président, les abus des droits humains, avec notamment une multiplication des cas de détention arbitraire dans les zones sous contrôle du M23-AFC, restent préoccupantes. Les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes font l'objet de persécutions inédites. Dans les zones sous contrôle de l'AFC M23, la MONUSCO continue d'abriter des civils dans ses bases à Goma et a appuyé la protection de centaines de défenseurs de droits de l'homme, des activistes de la société civile et des journalistes. Malgré les défis sécuritaires, la mission continue de jouer un rôle crucial dans la protection des civils en Ituri et au Nord Kivu. En 2025, la mission a renforcé ses patrouilles dans les zones à haut risque, facilité le retour de déplacés dans certaines localités et soutenu la lutte contre l'impunité. Alors que des messages et discours de haine documentés avaient fortement baissé avant la fin de l'année 2024, l'on assiste, selon le seuil de Rabat, à un regain en lien avec la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est. Pour inverser cette tendance, la campagne Mieux vivre ensemble que les Nations unies ont lancée depuis le mois de mai vise à promouvoir la cohésion sociale et un climat propice à l'adhésion des communautés aux initiatives de paix. Ladies and gentlemen, the ongoing financial crisis affecting the United Nations has significantly undermined our ability to fulfill our human rights mandate. It has led to reduced field deployments, disrupted technical assistance in critical areas such as transitional justice and the fight against impunity, including forensic expertise, and limited support to national institutions. This financial strain threatens to reverse hard-won progress in human rights protection, accountability, and democratic governance. Thank you for your attention. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Madame Marie-Thérèse Keita-Bokoum pour sa présentation. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Droits humains, honorables représentants
du gouvernement de la RDC, Excellences, Mesdames et Messieurs. M. Bagoro et moi-même venons présenter nos conclusions et recommandations concernant les efforts déployés par la RDC en matière de lutte contre l'impunité et de mise en œuvre d'un processus de justice transitionnelle conformément à notre mandat conféré par la résolution 5734 du 11 novembre 2024. Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, nous avons effectué trois visites de terrain grâce à la continuelle et franche coopération avec les autorités congolaises que nous saluons. Nous saluons également le soutien inestimable du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la MONUSCO et des autres structures du système des Nations Unies. Nous avons effectué notre mandat dans un contexte d'expansion du M23 ADF et de l'AFC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, aggravant le conflit armé dans l'Est du pays et entraînant des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires. Cette situation préoccupante intervient alors que la MONUSCO poursuit son désengagement et que la situation financière du secrétariat des Nations Unies demeure difficile, laquelle situation a d'ailleurs impacté la réalisation de notre mandat. Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, nous notons que des efforts ont été faits en dépit de l'impact de la crise à l'est du pays sur la lutte contre l'impunité. Nous saluons la poursuite du processus de recrutement des magistrats avec la nomination de 2500 magistrats constituant la deuxième vague des 5000 magistrats nommés par le Conseil supérieur de la magistrature en 2022. En ce qui concerne la crise à l'Est, nous déplorons particulièrement les menaces contre les acteurs judiciaires, les défenseurs des droits de l'homme, les victimes et témoins des procès pour crimes graves, les journalistes ainsi que les chefs traditionnels. Nous nous inquiétons de l'aggravation de la crise humanitaire et exhortons les différentes parties au respect des droits de l'homme et des droits humanitaires internationaux et à prendre toutes les mesures pour protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants. Nous invitons à cet effet le gouvernement à améliorer les mesures de protection du personnel judiciaire et des autres personnes affectées par la crise et invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à renforcer le mandat de la MONUSCO afin d'accroître ses capacités pour soutenir le gouvernement dans ses efforts de sécurisation du territoire. Nous demeurons inquiets du peu d'avancées des dossiers judiciaires, notamment les dossiers emblématiques ouverts dans le cadre de la crise Kamuna Sapu dans la province de Kasai central. Nous craignons que ce ralentissement au niveau judiciaire, combiné aux défis rencontrés par la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, CPVJR, ait une incidence sur la réconciliation et la paix durable dans la province. Nous saluons les progrès récemment accomplis dans le domaine de l'expertise médico-légale, avec la remise officielle à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire d'un programme complet de 3e cycle et d'un programme de résidence en médecine légale. Nous appelons les autorités à concrétiser la mise en place de la filière de médecine légale dans les universités congolaises. En matière de justice transitionnelle, des progrès certains ont été accomplis, tant au niveau provincial qu'au niveau national, y compris l'initiative au niveau régional. Au niveau provincial, l'opération de la CPVJR du Kasai central se poursuit avec le lancement prochain de la phase d'audition. Au niveau national, nous notons la finalisation des documents juridiques importants relatifs à la justice transitionnelle, en particulier le projet de politique nationale de justice transitionnelle, le projet de loi fixant les principes fondamentaux en matière de justice transitionnelle et le projet de loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Nous encourageons le gouvernement et le Parlement à travailler à l'adoption définitive de ces différents textes afin d'opérationnaliser le processus de justice transitionnelle. Nous recommandons la poursuite des consultations nationales pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations dans le processus. Au plan régional, nous saluons les progrès réalisés au niveau des processus de paix en lien avec le conflit à l'Est, mais déplorons l'absence de redevabilité et de référence au droit à la vérité, à la justice, à des réparations et à des garanties de non-répétition pour les victimes. Nous appelons vivement à l'intégration de la justice transitionnelle dans les processus de négociation de paix et mettons l'accent sur la participation des organisations de société civile et des organisations féminines et encourageons également la poursuite de la coopération judiciaire transfrontalière. De nombreux défis demeurent cependant pour un aboutissement réussi du processus de justice transitionnelle. Il s'agit notamment de la mise en place d'une communication stratégique autour du processus, d'un financement conséquent, ainsi que la nécessité d'une coordination des mécanismes nationaux et des interventions des partenaires internationaux dans le domaine de la justice transitionnelle. Monsieur le Président, la RDC a indéniablement avancé en matière de justice transitionnelle, mais un travail important demeure, notamment en matière de lutte contre l'impunité et de recherche de la vérité, ainsi que de garantie de non-répétition.
y compris au niveau sous-régional, afin que les auteurs internes et externes de crimes graves répondent de leurs actes et que justice soit enfin rendue aux victimes. À cet égard, nous appelons les États membres et l'ensemble du système des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat, à joindre leur contribution aux efforts d'État congolais pour la paix, la réconciliation et le développement. Je vous remercie. Merci. La liste des orateurs est maintenant close et je donne la parole à M. Bessolé René Bagaro pour sa présentation. Monsieur Bagoro va répondre aux questions, s'il y en a, et donc nous pourrons continuer la suite. Alors, je donne la parole à M. Dimas Kitenge-Senga. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Monsieur le ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, honorables membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Je remercie le Conseil des droits de l'homme de l'occasion m'offerte de m'exprimer devant vous en tant qu'un défenseur des droits humains venant d'une des provinces ayant été affectées par des graves atrocités du passé, la ville de Kisangani, mais surtout comme témoin et acteur de terrain de l'évolution de la situation des droits humains en RDC depuis plus de 30 ans. La RDC traverse un des moments pires de son histoire suite à son agression par le Rwanda, la persistance d'un conflit armé et complexe sur toute la partie est de son territoire et par la gravité des violations des droits humains et des violences exercées sur les populations civiles. Alors que des lueurs d'espoir de paix se pointent à l'horizon avec l'accord de paix de Washington et des négociations de Doha au Qatar, sur le terrain, les populations civiles subissent des violences multiformes et extrêmes, tout en observant des dispositifs d'une reprise imminente des hostilités. Depuis la chute des villes de Goma et de Bukavu aux mains de rebelles du M23 et de l'AFC, la situation sécuritaire, humanitaire et des droits humains est de plus en plus dégradante et catastrophique presque dans toutes les zones sous son administration. Des violences ciblées et presque systématiques touchent de jeunes, recrutement et enrôlement forcé, de jeunes filles et de femmes, presque plusieurs formes de violences sexuelles subies, des agents humanitaires, des hommes politiques, des fonctionnaires de l'État, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des agents des organisations internationales, des communautés spécifiques menacées, attaquées et d'autres tuées. Des attaques contre des édifices civils et de meurtres de non-combattants sont légion. Toutes ces violences contre les civils peuvent être assimilées à juste titre à des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres. Dans leur réplique contre les forces d'agression et rebelles, les forces armées de la RDC et les forces d'autodéfense dénommées Ouazalendo, jadis réputées avoir commis des exactions, assimilées et enrôlées dans l'armée régulière avec tenue et armes officielles, et ne prennent pas suffisamment de précautions pour protéger efficacement les populations civiles contre leurs attaques, assauts et bombardements, leurs dissensions et luttes internes, en faisant une distinction nette et claire entre combattants et non-combattants, en s'abstenant de commettre des différentes formes de violences sexuelles, de tortures, des actes de traitement cruels, inhumains et dégradants, en respectant les droits des prisonniers de guerre, en accordant le droit à un procès équitable et juste aux militaires en accusation devant les conseils de guerre et en ne tolérant pas à leur sein de différentes formes de discrimination. En dépit des avancées législatives sur des matières de droits humains, le gouvernement congolais doit veiller à respecter les droits des défenseurs des droits humains, des journalistes, de l'opposition politique et les droits à un procès équitable et juste à toutes les personnes mises en accusation, militaires soient-ils, régulièrement et massivement violées par les agences de renseignement civils, militaires, la police et la justice congolaise. La réduction de l'espace civique, l'escalade du nombre d'arrestations et de détentions illégales observées ces derniers mois, le non-accès aux maisons d'arrêt des services spécialisés précités, le rétablissement de la peine de mort et son prononcé régulier dans les décisions de justice continue à nous inquiéter. La lutte contre l'impunité des graves violations de droits humains et des crimes internationaux commis sur le territoire congolais doit être la préoccupation principale de tous les organes internationaux, particulièrement celle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les espoirs de victimes et des témoins de nombreuses atrocités ravivées par les actions de deux institutions mises en place par le gouvernement, à savoir le FONAREV,
Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit, des crimes contre la paix et la sécurité et l'humanité, la CIAVAR, Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, mérite d'être soutenue et accompagnée dans la mise en œuvre de tous les piliers de la justice transitionnelle et des réformes juridiques nécessaires et importantes à un véritable état de droit en RDC. Les différents accords de paix doivent prendre en compte les impératifs de justice, car le droit et les droits des victimes doivent être entendus et respectés. Pas de paix sans justice et sans justice, pas de paix durable. Une large partie de la société civile congolaise partage et soutient les analyses et les conclusions du rapport de la mission d'établissement des faits. Il nous paraît absolument nécessaire et utile de l'étendre à d'autres provinces touchées par des conflits tels que l'Ituri, les Tanganyika et la Chopo. Ce n'est pas le moment d'abandonner les droits humains en RDC. Bien au contraire, il faut les renforcer. D'où il est primordial d'appuyer efficacement et durablement les hauts commissariats aux droits de l'homme à travers le BCNIDH et le gouvernement congolais en matière de protection des droits humains, de la lutte contre l'impunité, de la documentation de violations de droits humains, des crimes internationaux et de demander aux États sans tarder de redoubler d'efforts pour soutenir urgemment l'opérationnalisation de la commission d'enquête tant réclamée et soutenue largement par la société civile congolaise comme base du travail à consolider. Merci de votre attention. Je peux informer les délégations que grâce à la disponibilité des techniciens et des interprètes, on va légèrement dépasser notre réunion jusqu'à 13h10 environ, ce qui nous permettra d'écouter les premières interventions des délégations intéressées. Mais d'abord, je donne la parole à la distinguée représentante du Rwanda en tant que pays concerné. Vous disposez de 5 minutes. Thank you, Mr. President. Before I take the floor for our statement, I want to ensure that I understood well. Did the Minister of Human Rights from the DRC government accuse my delegation and my country of being genocidal in their territory? We want to make sure that this August Assembly is present when these kind of allegations are made on other member states without international legal criteria. And we want to make sure that Mr. President, as you mentioned, the conduct of every member state and participants in this August Assembly should be upheld at the highest level. Thank you. Thank you very much. I suggest that you take this up bilaterally with the delegation of the DRC and continue with your statement. You have 5 minutes. Thank you. Didn't hear that? I suggest that you take up the point you just made bilaterally outside this room with the delegation of the DRC, and that you continue now with your statement. You have 5 minutes. Thank you. It's a red line, Mr. President, for my country to be allegedly accused of genocide when we know that this is a criteria that international law guides. There's no mechanism that has called for that, and I will not allow for that to be mentioned here in the UN premises and accept that this happens under your watch, Mr. President. I want you to please address this. It's not an allegation that we will accept. Thank you. If you don't wish to have your statement now, then I give the floor now to the Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Un message par vidéo. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je viens par ce canal en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo avec un appel urgent à la conscience collective et solidarité réelle. Dans l'est de la République démocratique du Congo, et particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, des millions de nos concitoyens vivent sous la terreur quotidienne. Des villages sont incendiés, des femmes violées, des enfants enrôlés de force, des civils massacrés. Les droits fondamentaux y sont bafoués de manière flagrante, répétée et même planifiée. Ces atrocités sont perpétrées par des groupes armés soutenus par les forces étrangères, en particulier l'AFC M23, dont les liens avec le Rwanda
ont été largement documentés. Nous ne parlons pas ici des simples actes de rébellion, mais des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violations graves du droit international humanitaire. L'analyse des données recueillies révèle que 61% des violations concernent le droit civil et politique, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté. Nous en appelons solennellement ces conseils pour 1. Condamner clairement et fermement ces violations, ainsi que tout soutien étranger aux groupes armés. 2. Rendre effective les missions d'enquête sur les violations des droits de l'homme. 3. Appuyer les mécanismes de justice transitionnelle, de réparation aux victimes et de poursuite contre les auteurs des différents crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Et 4. Assurer l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et des accords de paix en vigueur de Washington et de Doha. La Commission nationale des droits de l'homme travaille sans relâche pour documenter ces violations et accompagner les victimes. Merci. J'invite maintenant les délégations intéressées à poser des questions aux présentateurs et à formuler des commentaires sur leurs déclarations. Je rappelle que le temps de parole est limité à 1 minute et 30 secondes pour chaque intervention. Et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President, and thank you to the High Commissioner, the team of international experts, and the fact-finding mission for your reports. I have the honor to make this statement on behalf of the Nordic-Baltic countries. We welcome the recent signing of the peace agreement between the DRC and Rwanda in Washington, the ongoing Doha process, and the African Mediation Initiative. We call on all parties to stand by their commitments, respect the ceasefire, and put an end to violations of international humanitarian law and human rights law, including conflict-related sexual and gender-based violence. The deteriorating humanitarian and security situation is a major concern. We condemn the continued attacks on civilians by the M23 and other armed groups in eastern DRC. Accountability and the rule of law must prevail. The report of the fact-finding mission is crucial in this respect and receives our full support, and the swift operationalization of the COI is essential. We're also closely following the developments in the appeal trial of the murders of UN experts Zaida Catalan and Michael Sharp in Kasai Central in 2017, including the investigation into the disappearance of their 4 Congolese companions. The legal process remains vital and has our full support. Finally, High Commissioner, what can we collectively do now to strengthen accountability and transition? Je donne la parole au distingué représentant de l'Union européenne. Mr. President, High Commissioner, the EU thanks the fact-finding mission and the team of international experts for their reports. We also commend the technical assistance provided, particularly in the field of forensic medicine, which plays a vital role in supporting accountability efforts and combating impunity. The EU is deeply alarmed by the dramatic escalation of violence in the Eastern Democratic Republic of the Congo and by the FFM's report documenting a pattern of widespread human violations and abuses by all parties, including acts which may constitute war crimes and crimes against humanity. The EU is appalled by the targeted attacks against civilians by all parties. The continuing deterioration of the human rights and humanitarian situation in Eastern Democratic Republic of the Congo warrants the prompt operationalization of the Commission of Inquiry for the DRC. We therefore call on all members to ensure that the OHCHR is adequately funded to carry out the mandates entrusted to it by this Council. High Commissioner, to what extent can OHCHR continue to receive and store relevant information of serious violations and abuses of human rights and international humanitarian law
until the Commission of Inquiry is operational? Thank you. Merci. J'entends que la délégation du Rwanda est prête à faire son intervention en tant que pays concerné. Vous avez la parole. Mr. President, Rwanda rejects claims that it directs or controls M23 or any other armed group. Under international law, attribution requires concrete, reviewable proof. The report itself cites access constraint and heavy reliance on remote, open source material with no access of data. Such grave allegation must be backed by verifiable evidence. A simple word count of the FFM report reveals an interesting picture. M23 appears 110 times in the report. Rwanda/RDF appears 65 times. FRDC, 42. Wazalendo, 43. FDLR, only 15. And generic armed groups, 23 times. This imbalance shapes a pre-cooked narrative and skews the reality on the ground. It overlooks roughly 260 armed groups that operate actively in the Eastern DRC, in addition of armed foreign involvement alongside FRDC, including private military contractors, mercenaries, and bilateral military forces. This fits a pattern of politicized reporting that vilifies Rwanda without evidence. Rwanda is a UN member state that contributes to peace and stability. We will not accept being continuously subjected to baseless accusation. Rigorous evidence is non-negotiable, and any breach of that standard will be challenged every single time. Rwanda also rejects any involvement in the events reported in Rutshuru in July 2025. Even the report acknowledges shortcomings in verification. Phone records and satellite images alone are not enough, especially when victims are tied to ethnical labels in ways that can inflame tensions. Meanwhile, the reports minimize the verified hate speech and identity-based attacks against the Congolese Tutsi communities that continue, particularly around Minembwe in South Kivu. The pattern is clear and urgent. We ask the Council to treat this as an early warning priority and act now. Mr. President, context matters. The DRC has repeatedly committed to neutralizing the FDLR. Through the Washington Peace Agreement, the African Union, Nairobi, and Luanda process, relevant Security Council tracks, and the MONUSCO mandates. Instead, the DRC-backed FDLR have been equipped, enabled, and give space to recruit, spread genocidal ideology in the Eastern DRC. And this brings me to MONUSCO. 25 years have passed. Billions have been spent. Civilians are still not protected, with the DRC-backed FDLR being provided more arms and actively recruiting. The UN's costliest mission cannot be measured by reports. Renewing mandates without review to apply effective change clearly repeats failure. Mr. President, I conclude with 3 points. We urge the Council to pause new mandates and launch a UN-aligned review to streamline overlapping mechanisms under Item 2 and 10 and redirect resources to what would be the most effective for civilians. 2, adopt and publish one evidentiary standard for all. Give concerned states timely prior notice of reports so that they can engage before any public condemnation. Condemnation without engagement is counterproductive. 3, we reject all recommendations addressed to Rwanda. It is very concerning that a point of order was ignored by the President of the Council when my delegation called for clarification of a grave allegation that was not made with any evidence. Accountability must be based on objective verified results instead of selective reporting that prejudges member states like mine, Rwanda. I thank you. Thank you. I'd like to remind the delegation of Rwanda that points of order are on formal questions, not on substantive issues. Thank you very much. Ceci nous amène à la fin de cette séance. Nous nous retrouvons cet après-midi à 15 h pour poursuivre le dialogue interactif renforcé sur la République démocratique du Congo et entamer le débat général sous le point 2,
de l'agenda, je déclare close la 3e séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Merci et bon appétit.